ti gbá yẹn there is a guy tó jẹ́ pé òun gangan ni mo wà nínú band ẹ̀ kí n tó bá dá band tèmi sílẹ̀ ìkan nínú àwọn ọmọ Ògúnsànyà ni a máa ń pè ní Pressy. By that time he was already a graduate. He was a barrister. He's a lawyer. Òun ló jẹ́ pé mo wà nínú band ẹ̀ nígbà Sunfun 90, was it not Sunfun 91 or Sunfun 92? And we came second in the band. So that was how all of us were together. Gbogbo àwọn musicians, gbogbo wa Blackie, everybody, we were always just around. Gbogbo wọn ti di stars náà. Yes. Wọ́n ti di star, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti di star. Irú Michael Creed wà, wọ́n ti di star next. Michael Creed ti wà. Okay. Michael Creed ti wà. Michael Creed ti help some other artists láti grow up. Okay. She understand. Raskimono not ti big. Yeah. She understand. Blackie not big. Èmi àti Raskimono ti mọ́ra kó tó di pé big. Nítorí Shillong la wá ń gbé. Ìgbà tí mo kọ́kọ́ ṣe tán, school of nursing ni mo kọ́kọ́ fẹ́ lọ, ibẹ̀ mo kọ́ tiẹ̀ kọ́kọ́ lọ. Shillong ni mo máa ń gbà wọnú Káyọ̀dé. Káyọ̀dé yẹn ni ilé ẹ̀gbọ́n Raskimono. So àti kọ́kọ́ mọ́ra wa àtòun àti ìyàwó ẹ̀ àkọ́kọ́ yẹn, we know ourselves. Tó máa ń pè mí small nurse. Torí gbà yẹn uniform nurse ni máa wọ̀ tí mo fi máa gbójú orin jáde sí lute. Bí mo ṣe kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò mi nìyẹn, ló ṣe jẹ́ pé mo máa ń wora mi lénìí wípé Ọlọ́run kàn fi mí dára tó wù ni, because ó dẹ̀ jẹ́ kí n gbàgbọ́ nínú kádàrá, ó jẹ́ kí n gbàgbọ́ nínú wòlíì táwọn èèyàn bá sọ̀rọ̀ tán bá léèyàn ríran. Àwọn kankan ṣẹlẹ̀ sí ìgbésí ayé mi tí mo ṣe ní ìgbàgbọ́ pé lóòótọ́ àwọn èèyàn kan máa ń ríran. Prophecy wà. Yeah, prophecy wà. Torí mo wà ní ọmọ ọdún 11. Bàbá kan wọ́n ń pè ní olórí erígbẹ́ ní Ẹ̀fọ̀n. Mo wà bí 11 years. Mo máa ń fẹ́ lọ sóko, but mi ò lára oko. So tán bá mú mi lọ sóko, iṣu kan tán bá tún gbélé mi lórí gan, wọ́n tún máa bá mi gbé. Tó bá tún yá gan, wọ́n máa gbé mi gan tí mo gbé ṣu. So everybody máa ń sá fún mi pé kí n tẹ̀lé àwọn lọ sóko, àwọn àbúrò mọ́ mi. Ẹ fragile. Mo fragile, gbogbo dàbí òyìnbó ni. So wọn kì í fẹ́ mi lọ sóko. But oko etílé kan wà tí grand mi máa ń lọ. Pineapple nìkan ló wà ńbẹ̀. Ní ọ̀rọ̀ọ̀rọ̀ ni wọ́n ń pè àwọn tó bá jẹ́ fún wọn mọ̀ nǹkan tí mo ń sọ yìí. Tó bá ti wá lọ sóko etílé yẹn, màmá mú mi dání pé ìwọ tó like oko ṣáà lóko ń jẹ́, kò ń ṣe àwọn oko tó jìnnà. So àwa pàdé bàbá yẹn olórí erígbẹ́, mi ò lè gbàgbé orúkọ yẹn. Ó wá wò mí títí, ó wá ní ọmọ yìí. Ó ní èèyàn mẹ́ta ni o. Màmá ní èèyàn mẹ́ta ni báwo? Èèyàn mẹ́ta. Ó ní èèyàn mẹ́ta ni. Màmá ní èèyàn mẹ́ta báwo ni? Ó lọ́mọ tó ń wò yìí. Ó ní ó máa ṣiṣẹ́ ìwòsàn o. Ó ní ó máa wòyàn sàn. Ó ní bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò yìí. Ó ní ọlọ́pàá ni o. Ọlọ́pàá lọmọ yìí. Ó lóun tún wá wò sàkún, ó ló wá ń ṣiṣẹ́ ayé. Ó ló ń ṣiṣẹ́ tó jẹ́ pé ó máa lókìkí, àwọn èèyàn tún máa mọ̀. Ó ní èèyàn mẹ́ta lòun nìkan yìí. Màmá bá ní ọ̀rọ̀ tó máa sọ yìí, ó ní èèyàn mẹ́ta lọ́mọ yẹn o. Ó ní káwọn tọ́jú mi dáadáa o. Ó ní kán ṣe ìtọ́jú mi dáadáa. Màmá ní àwọn ti gbọ́. Ọmọ tó yẹ pé wọ́n máa gbọ́ ìdé báyìí, ìyá ẹ̀ ń bọ̀ wá mú. Ìtọ́jú wo náà fẹ́ ṣe tán? Àwọn ìyá ìwà lẹ́kọ̀ọ́. Màmá kan sọ̀rọ̀ yẹn. Mo dẹ̀ lè sọ categorically lónìí pé ohun mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí bàbá yẹn sọ ó ṣẹlẹ̀ sí life mi. Bọ́ọ̀n tọ́lọ́pàá yẹn ṣe jẹ́ mo ti ẹ̀ multi medical practitioner bọ́ọ̀n bẹ́ẹ̀ yẹn. Ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ níbi ọ̀rọ̀ iṣẹ́ ayé. Bẹ́ẹ̀ni. Tọ́lọ́pàá nǹkan. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Eré àbẹ̀yẹn à kì í sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ púpọ̀ jù. Kò ń ṣe ohun tá a máa ń polówó. Ohun tí mò ń ṣe fún ọlọ́pàá kò ń ṣe ohun tá a máa ń polówó, but today I can call myself a CEO 71 in Nigeria. Kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Òun náà mo sọ pé kò ń ṣe ohun tá a máa ń tú pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀. Kò ń ṣe ohun tá a máa pàṣọ sọ́run táwọn máa wọṣọ. Ṣé bí FBI ni àbí secret? Àgbálẹ̀tù. Àbí bí KGB? Àgbálẹ̀tù. Ẹja fìyẹn lẹ̀. Àmọ́ ó jẹ́ kí n mọ̀ wípé wòlíì wà, ìríran wà, tí wọ́n bá lè sọ ohun kan. Nítorí pé gbogbo tèmi ohun tí mo fẹ́ dà tẹ́lẹ̀ ni pé mo fẹ́ ṣiṣẹ́ ọlọ́pàá. Tí n bá ti ń wo tẹlifíṣàn tí mo ti rí Angela Mao, Rebecca Rothrock, torí láti ilẹ̀ mo ti láìkí fíìmù. Tán bá ti sáré báyìí, tán ti múyàn, tán nà mọ́lẹ̀, tán handcuff sí lọ́wọ́, tán mú sẹ́yìn, tán kó tí wọ́n dẹ̀ wọ uniform. Iṣẹ́ tó wù mí ṣe ni. Tí wọ́n wọ uniform. Láìkọ́ ní uniform. Nígbà yẹn o. So tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mi ìró nǹkan méjì. Entertainment tí mò ń ṣe, tí mò ń kọrin, mo kàn rò pé mò ń ṣeré ni. You understand? So mi ò ro nǹkan méjì. Àmọ́ ìyá mi ló sọ pé ọlọ́pàá kẹ̀ ní kò sáyè torí ohun tó wù mí lọ́kàn. So mi ò mọ̀ pé entertainment pé máa sọ di career.
mo kàn rò pé mo kàn ń ṣe láti fi enjoy ara mi ni mo ṣe lọ fún courses tí mo lọ fún. So if I can see that, then okay, without planning, tó yẹ pé Ọlọ́run dẹ̀ navigate gbogbo ọ̀nà mi títí. Now, almost all branches of entertainment, almost all, ni ẹ ti function. Ẹ ṣe backup singer, ẹ kọrin fúnra yín, ẹ wà nínú band, ẹ ṣe jingle fáwọn oní film. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ tún jẹ́ actor. Bẹ́ẹ̀ni. Point where lẹ́mọ̀ Alade Aromire. To the glory of God, may his soul rest in perfect peace. Alade Aromire. Ọ̀gá mi Muyideen. Bàrà Muyi. Well, it's one of the greatest hearts tó wá sílé ayé. Èmi mọ̀ Bàrà Muyi o. Mo dẹ̀ mọ̀ pé àkàndá ni. Mo máa ń sọ o, Bàrà Muyi àti Gbénga Adébóyè, àwọn méjèèjì yẹn, ó ní àwọn nǹkan tí mo rí nípa wọn tí mo fi lè yàn wọ́n mú. We are blessed with wonderful arts, a lot of talented, gifted artists. But Muyideen Alade Aromire, ó yàtọ̀. Jẹ́jẹ́ mi ni mo máa ń lọ sí clean studio, sí máa ti ṣe tán, Yaba College of Tech ni mo wà. Màá cross, màá dé studio. Mo níṣẹ́ mi ò níṣẹ́. Kingsley Ogoro gbà wá láyé, k'Ọlọ́run kó bá wa lọ́rọ̀ ẹ̀mí ọ̀gá wa. Ó gba everybody láyé, very simple studio owner, everybody is there. Kò tiẹ̀ mọ̀ anybody, or even reception ó lè jẹ́ àlejò ló tún máa wà ńbẹ̀. So I was doing backup singing, then mo ti bẹ̀rẹ̀ sí bá wọn ṣe ìpolówó film. So the same day tí mo meet Prince Alade Aromire, the same day náà ni mo meet Ọmọọba Jídé Kòsọ́kọ́. So wọ́n kàn wá, ó ní orin tó yẹ pé wọ́n láti ṣe kí fíìmù kan tó jáde, kì í ṣe pé fíìmù yẹn ti jáde, but orin yẹn máa wà lára nǹkan tó máa play nínú fíìmù. So that was how we met at Clean Studios. Ṣé ẹ rántí fíìmù náà? It was the time of Obìnrin Àsìkò. Obìnrin Àsìkò, ọmọlọ́lá lẹ rí yẹn. It was that time. Okay. Ni a fi mọ́ra, mo dẹ̀ wá sí studio. Yomi náà wá, Yomi Omidiran ló fẹ́ bá wọn program nǹkan sí. But Yomi náà ni mo máa ń ṣe voice fún. Tí wọ́n bá lẹ́nu tó fẹ́ ṣe voice náà, Yomi náà ló máa get me. So bí mo ṣe meet Prince Alade Aromire nìyẹn. Wọ́n dẹ̀ kí mi, mo dẹ̀ kí wọn. Wọ́n dẹ̀ ní àwọn fẹ́ ṣe báyìí, mo dẹ̀ ní kò sí problem pé mo lè kọ́. Pé kún kan fún mi láì dé à, because all you need to do is to tell me a topic and I can write 10 pages. That has been my gift. Of songs? Of really? Anything. Ó lè jẹ́ song. That's why I'm a speaker now. Okay. You understand? Presently, I'm an ambassador with the UN. And all I do is write journals, an article. Okay. So, ẹ̀bùn tí Ọlọ́run fún mi ni pé kẹ́kàn sọ nǹkan fún mi, kí n dẹ̀ develop ẹ̀ to pages. So, nígbà yẹn tí èèyàn bá fẹ́ ṣorin, á kàn fún mi ní storyline yẹn, màá dẹ̀ mo lè ṣe music 6 fún. Ohun tí mò ń ṣe nìyẹn. Nígbà tí mo join industry, mo wá tún bá wọn ṣe ìpolówó, èmi àti bọ̀dá Abe la máa ń ṣe ìpolówó. Abe Lanre, okay. Yes, la máa ń sábà ṣe ìpolówó ńgbà yẹn. Ṣùgbọ́n pé kí n compose yẹn gangan ní iṣẹ́ tèmi. So bí èmi àti Prince Alade ṣe mọ́ra nìyẹn. Wá láwọn fẹ́ lọ sí location yẹn pé ṣé mo lè bá wọn lọ. Tí n bá ti kọ orin yẹn tán, tá a voice ẹ̀ tán, so kí n tún tẹ̀lé àwọn. So mo lọ sí location bí ìgbà tó jẹ́ pé mo kàn lọ, mi mọ̀ pé mo fẹ́ act. Because mi ò ní acting lọ́kàn. Mo kàn like mo like acting. Okay. But mi ò ní acting lọ́kàn. Mo fẹ́ kọrin ni. Orin lèmi fẹ́ kọ. Because all what I want to do is when I see Miriam Makeba, when I see Comfort Omoge, there are some musicians tí bá ti rí wọn báyìí lóbìnrin, ara mi máa dìde ni. And I remember they call me a lot of names when I was growing up because of my love for women musicians. Yeah. You understand? The women musicians, tí máa ti rí obìnrin tó ń kọrin báyìí, máa lè poster ẹ̀ mọ́nú ilé mi ni. You understand? So bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí lọ sí location nìyẹn. Mo lọ sí location more than 4-5 kí n tó lè sọ pé mo appear nínú film. Kò ṣe pé bóyá ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ location. Because ìgbà tí mo débẹ̀ àwọn èèyàn máa bá mi dápàrá alákọ̀wé secretary ọ̀gá wa, because Alade will give me paper. Èmi ni máa kọ nǹkan tó bá ń ṣe sílẹ̀.
bí mo bá ṣe ń kọ sílẹ̀ yẹn náà tó wá jẹ́ pé orin kan yẹ kó bá lọ màá ti máa note ẹ̀ sílẹ̀. So that was my soundtrack yẹn lẹ fi gangan lẹ fi wọlé sínú Nollywood. wọlé sínú. Okay. Ṣé location yẹn lẹ ti bá Prince Jide Kosoko? No, look, first day clean studio ni mo ti. Àwọn náà náà ti rí mi. So ìgbà tó wá ń bẹ̀rẹ̀ sí rí mi location lẹ́yìn ìgbà yẹn. So ẹ mọ̀ pé kéèyàn máa dé location, wọ́n máa sọ pé kí ló ń ṣe alákọ̀wé ìwọ náà o fẹ́ act ni. Because torí mo ṣe tán ní Yaba College of Tech ni. She understand? Mi ní ìjọ tó ní kí n kọ́kọ́ act, I could remember ní, was it not Abẹ́òkúta? Yes. Tó ní kí n act, wọ́n ní mi ò sọ̀rọ̀ sókè. Mo ní kán fẹ́ lòmíì, kán lo ẹlòmíì. Mo ní kán lo ẹlòmíì. She understand? So kì í ṣe pé kì í ṣe pé bóyá n tó fẹ́ act no, ṣùgbọ́n Ọlọ́run kan kọ́ ni pé bírìn àjò mi ṣe máa rìn yẹn. So nípa ti Àlàdé Arómiré, ó jẹ́ ẹni tí Ọlọ́run ń lò, ó jẹ́ àkàndá ènìyàn, ó jẹ́ ẹni tí Ọlọ́run lò láti pathway, láti open a lot of channels. Kò ń ṣe nínú entertainment nìkan, tí èèyàn bá mọ̀ ọ́ dáadáa, á mọ̀ wípé brain ẹ̀ ń think ahead of time. Ó ń ro nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ lọ́la, nǹkan tí ò tí ṣẹlẹ̀. So new innovations, kéèyàn máa think outside the box, kó máa rò pé okay, this is what we have. What about if we can still do it in another way? And some people will now wonder pé báwo ló ṣe rò pé ó lè possible pé kíní yìí colour white yìí kó wá di black. Tàbá ní ká paint and black kó máa bá bíbà jẹ́ kó ní ẹ má worry, a máa fi paper sí ilẹ̀ yẹn. So he will create an innovation that will make nǹkan tẹ́ ń rò yẹn tí ẹ̀tẹ́yìn ò rò tẹ́lẹ̀ yẹn tó ń wá rò, ìgbà tó wá rò ẹ wá rò pé ṣó lè possible, á wá fún yín ní ọ̀nà míì tó lè gbà wọlé. Nǹkan tí Àlàdé Arómiré tó ṣe yàtọ̀ nìyẹn. Kì í ṣe pé bóyá kì í ṣe pé bóyá ọjọ́ orí ẹ̀ ló lọ títí bẹ́ẹ̀ yẹn, kì í ṣe pé bóyá ìwé tó kà ló lọ títí bẹ́ẹ̀ yẹn, but ohun tó ní tí Ọlọ́run fún ni pé kó máa túbọ̀ rí nǹkan tó tún lè ṣẹlẹ̀, kó dẹ̀ máa wọ ọgbọ́n tó ń fi lè ṣe. And àwọn artist ni wọ́n, bí àgbà ṣe jókòó ìbáyìí, tí ọ̀gá mi bá mú pen tó bá ṣe báyìí tó bá gbé jáde, you won't believe it. Ní ọkọ máa ń yàwòrán. Àwòrán gangan ni Prince Àlàdé Arómiré. Bá ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn tó di pé mo wá bẹ̀rẹ̀ sí lọ sílé wọn lọ́tọ̀, ibẹ̀ mo wá ti pàdé ọ̀pọ̀lọpọ̀, mo pàdé Madam Ṣajẹ. Èmi àti ní Kẹpẹ láti jẹ́ ọ̀rẹ́ tẹ́lẹ̀, àti mọ̀ra ní Pangrove. So ó dẹ̀ ti mọ àwọn family mi ní Àkúrẹ́ níbi tó ń gbé. So ìgbà tó wá pàdé níbẹ̀, ó fi rọrùn ni. Nítorí pé nígbà yẹn kò sí separation. Tí n bá ń bọ̀ láti ọ̀dọ̀ mi, Kétu ni mò ń gbé. Nígbà yẹn dẹ̀rẹ̀ tán bá pe Kétu, gbàtà bẹ̀rẹ̀ meeting gan tán bá pe Kétu, àwọn tó wá láti Kétu ọjọ́ ta 12, èmi àti Àríkúyẹrí ló máa ń jẹ́ láti Kétu. Lẹ́yìn ọ̀dọ̀ wa yẹn, Kétu ọjọ́ ta 12 lẹ́yìn ọ̀dọ̀ àti fún tún àwọn ará Kòròdú. Nígbà yẹn àfàwọn ará Kòròdú. Ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ studio mi náà, èmi àti Àríkúyẹrí yẹn ni mo mọ oníkétu mi, mo ní tíátà mi o. Later mo ṣẹ̀ wá ń rí àwọn míì. So nígbà yẹn kò sí ẹlẹ́yàmẹ̀yà, a máa ń kúrò láti ilé èèyàn kan bọ́ sílé èèyàn kan ni. Ìgbà tí mo wá ṣe tán, mo wá fẹ́ set up studio, mo wá fẹ́ ní ọ́fíìsì, mo wá lọ sí Fádèyí. Ìgbà tí mo wá dé Fádèyí, mo wá rí ìkan nínú àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀gbọ́n mi, ó wá ní ọ́fíìsì lókè. Mo wá ń lo ọ́fíìsì wọn lókè. Ìsàlẹ̀ lẹ́ǹkùlé, ibẹ̀ ni àwọn aláràn òtòlò bí gbogbo àṣẹ tún bára wa ṣe nìyẹn. So ní ti Àlàdé Arómiré àti àwọn ọ̀gá wa Ògògó àti Yínká Quadri, ìkankan náà ni gbogbo wa. Tí n bá kúrò ní Kétu, mo lè gbọ́dọ̀ wọn wá kí n jókòó tì wọ́n. Wọ́n á ṣe practice, àjọ máa ṣe, wọ́n á ṣe everything. Mo wá tún lè kúrò bẹ́ẹ̀ kí n gba ọ̀tọ̀ lọ. Gbogbo wa bí gbogbo wa ṣe ń ṣe nìyẹn. Ṣé understand? Kò sí ẹlẹ́yàmẹ̀yà. Ẹ ti wá di actor ńgbà yẹn. Ìgbà yẹn mo ti bẹ̀rẹ̀ sí act. Fíìmù ṣe ẹnu títà fíìmù dẹ̀ lọ́kọ̀ act. Mi ò lè rántí, but kò wá ń ṣe fíìmù ọ̀gá mi gangan ni mo wá kọ́kọ́ act. But tó dà pé wọ́n bá wọn handle ẹ̀ ni, but I can't remember, mi ì lè sọ. Ọ̀dọ̀ ta ni màmá Yétúndé Wùmí, ọ̀dọ̀ ta náà wà ńgbà yẹn? By that time mo ti bá wọn lọ́dọ̀ Àlàdé Arómiré. Gbàtẹ́ máa fi dọ́dọ̀ wọn. Bẹ́ẹ̀ ni mo ti bá wọn lọ́dọ̀ Prince Àlàdé Arómiré, mo ti bá wọn níbẹ̀, àwọn náà ti wà ńbẹ̀. Ṣé understand? Mo bá wọn ńbẹ̀. Later ìgbà tá travel ńgbà kan, àwọn bọ̀dá Yomi Ògúnmọ́lá, then mo tún rí àwọn ọ̀gá wa náà, Remi Toffee, mo rí gbogbo wọn. So I was happy.
but èmi ló jẹ́ jàǹjàlá àánú wa tó dẹ̀ jẹ́ bóyá mò ń bọ̀ láti ọ́fíìsì gbogbo time tí mò ń sọ yìí mo ṣì ń ṣiṣẹ́ because mo ti ṣetán ní Yaba Tech mo ti ríṣẹ́ ní Mactay ní Ọ̀pẹ̀bí so Monday to Friday mo máa wà níṣẹ́ because nígbà yẹn àwa ni bóyá the second or the third set of computer science ní Nàìjíríà so kò tí ì sí àwọn tó mọ computer operate púpọ̀ ńgbà yẹn láti school gan náà ti wá mú wa gbogbo àwọn company ńláńlá tán ti ní computer náà ti wá kó wa so èmi nìkan mo ń operate computer 6 mo rántí company yẹn èmi gan ni mo kọ́ gba àwọn managers wọn ní bọ́n ṣe ń lo computer so Monday to Friday mo máa wà níṣẹ́ àfi tí máa tètè close ni màá lọ join wọn màá lọ tí máa wá play tí máa wá ṣe yẹn ní Monday to Friday tó bá di weekend mo máa lọ ṣe show mo máa lọ either lost club or night shift ni mo ti máa perform so gbogbo time yẹn mo focus lórí music. Style wo la ń play mọ́ ẹ? I was playing Afro folklore ni mo pè. Afro folklore bíi ti ta ni. Ó dàbí ṣe rí orin mi. Ṣé ibi tí ó ń yé ka owó ẹnu? Thank you o ẹ máa ṣeun o nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí kọrin tẹ́ bá lísìn sí báyìí wọ́n á ní irú orin wo leléyìí ó fẹ́ jọ ti àwọn Comfortmonge o ṣùgbọ́n àwọn yẹn pure ìkálẹ̀ ó tún fẹ́ jọ ti àwọn Elémùrè-Ògúnyẹmí o Èkìtì nìyẹn so my music I had to sit down myself kí n wá name ẹ̀ pé it's folklore and I call it funky folklore nígbà yẹn folklore ni bí mo kọ pé mẹ́yọ̀ ọgbà mílíọ̀nù dípò orin kíkọ mẹ́yọ̀ ọgbà mílíọ̀nù dípò ire ṣíṣe you better take me o for who I am o. So I have music that I just compose it bó ṣe wá sí ọkàn tèmi lèmi ṣe kọ. She understand? Mo kọ because of you. Every time I sing for you. Kárántì ilé wa o, ìṣẹ̀dálẹ̀ wa o. Áfíríkà lulẹ̀ mi o, ibẹ̀ náà bí mi. Ara ẹ bá mi yọ. Orlando Julius mbẹ. So you see it's Afro music. It's actually Afro. So lẹ́ni tí n bá wo Yẹmí Aládé straight. Tí n bá wo máa wù mí, mo máa ń àdàpẹ́ mi fẹ́ gbé mi. So when I look at them, I see what I wanted to do 20 years ago. Maybe it was not well packaged. I didn't know what I was singing. Or 30 years ago. Follow me to my destined place. Ulela bosi mi oko. Anytime I sing for you. Kárántì ilé wa o, ìṣẹ̀dálẹ̀ wa o. Áfíríkà lulẹ̀ mi o, ibẹ̀ náà bí mi. Ara ẹ bá mi yọ̀, adúláwọ̀ ni mo jẹ́. Africo Negrito. Àwọn wo ló ń play fún yín mà ẹ́? I had a band of my own. 8-piece band. Tó jẹ́ pé Yomi Omidiran ló bá mi put it together. Mo ti ń lọ sí shows. Ẹ máa ní engagements, ẹ máa ní weddings. Mo ti ń lọ sí weddings. You understand? Mo ti ní band tèmi. But my music was like, it's like I came before my time. That's ìgbà tí mo wá conclude. Because I see that same music nísìn coming on. And when I see it, the day when Lagbaja came out and started singing, I want me calling money. Yes. Question fẹ́ béèrè lẹ́ẹ̀kan ni pé ṣé part yín chorus pẹ̀lú Lagbaja? Yes, money so there wasn't anything wrong with me. Me, nǹkan tó wá sí brain mi yẹn, ó wà ní lóòótọ́. Ìgbà tí Lagbaja jáde, I was excited. I was very, very happy. Ṣé meet wọn? Yes. Because of the. Yes. I share as Lagbaja or said. When beautiful Nubia started, I said, oh, okay now. Yes. So this was, but I got confused. Because it got to a stage, I was now telling myself, ṣé bala ko irú orin wo lèmi náà kọ igan. Tí ma kú fẹ́ copy kí n kúkú kọ wákà. Torí inú orin mi náà wọ́n kọ, oní wákà ń kọ wákà, oní reggae ń kọ reggae. Orin mi tèmi. I kept singing it in different ways, but something was not going right. They are packaging you. It could be 30 years. I'm talking about 30 years ago. So, but when I see people sing Afro now, I feel very happy. Ṣé pàdé Lagbaja rárá? We met only briefly once at Beton in play ní Ọ̀pẹ̀bí Link Road. Motherland. Yes, we met only briefly. Okay. He actually told me he read something about me because our press bí kíní yẹn ṣe wrong tó
the press were writing about it. Every week you see something about So wrong in it. Bose Olubo. No, that the impact of the music was not so much, Okay. but it established the name. Okay. It established. So what really established Bose Olubo? Was it your acting? Was it your music? It was the acting now complements where I was coming from. It was my music first. Okay. I sang first. It was the music, the villager. It was the music Omoko. Ugboro le gbogbo ayé lọ́mọ ti mọ̀ sẹ́, wúlúmọ̀lẹ́ o, kẹla wá nǹkan ṣe sí. Màá wí tèmi ò lédè kí mo yọ́ sọ. Màá sọ tèmi ò lédè kí mo gbọ́ òwe ugboro le. Ọmọlé kókó bí ojú ẹja. Awúṣẹ́wúṣẹ́ mọ̀ súnṣẹ́ o, mọ̀ súnlé lórí òlúlé. Gọ́fúmẹ́ǹtì wá nǹkan ṣe sí. That was 1991. That was my album, 1991, Ugboro le. Church ni. Yes, I still have Show Ugboro on le. YouTube. It's not on YouTube right now. Then I sang Edumare l'umbrella mi ni yesi umbrella re Edumare. Then èyí tó wá jáde dáadáa ni Bólúwa bá sọ yes, nobody can say no. Bọ́lọ́run bá sọ yes, ta ló ń jọmọ adákú lójú ọmọ akúyányán. Ta ló ń jọmọ àpèrìn lójú ọmọ apànìyàn. Ìyàtọ̀ Ọlọ́run pẹ̀lú ènìyàn gbọ̀nàgbọ̀nà mà lógún o. So those are the ways tí mo ṣe kọ àwọn orin yẹn ńgbà yẹn. And it was my platform. It was what made some people to know me. So even when I started acting, tó ń rí mi nínú fíìmù pé ó tún wá acting ni, because àwọn tó ti mọ̀ mí tẹ́lẹ̀ nǹkan tó mọ̀ mí mọ́ nìyẹn. So the acting complements where I was coming from. And I can't lie to you, it got to a way I was like, am I doing the right thing? Maybe I'm not doing it right. Okay. Mo dẹ̀ love reggae music. Gan, mo love reggae music. Reggae ti àwọn mandators àbí ti Majek. You see, one thing about me that I'm funny. When people were crazy about Bob Marley, I love Peter Tosh. Well, when people are crazy about Bob Marley, I prefer Lucky Dube. Later, I believe Lucky Dube and Peter Tosh, they touch. Yes. So I love Peter Tosh, Lucky Dube kind of music. Reggae. Yeah. That's me. You understand? Watch out, here she come again. Whoa. When I was in Yabatek, if I talk pure patois. I sing reggae on stage. Okay. But I never recorded any of my reggae tracks. So mo jẹ́ tó jẹ́ kó like reggae music gan. So I was kind of confused. Like, okay. And I was spending my money to do my music. Because Sento sponsor me because as at that time, 1993, my manager was earning 8,000. And me, I was earning 24,000. Because I was the only person that can use the computer. Okay. So ó máa ń mú wa káàkiri ni àwọn engineer computer ń gbà yẹn tó bá mú wa wá sí company nsìn tó bá ń san 20,000 fún wa tó bá máa tó ṣùkọ́ ìlérí wa company yẹn mọ́. It's cool, man. Company míì ti ń sunkún sí wọn lọ́rùn pé bá wa wéyàn wá a ti ra computer tuntun. You understand? So ó máa ń mú wa káàkiri àwa tá ṣe computer gbà yẹn. Ẹ̀gbọ́n mi gan tí mò ń gbé lọ́dọ̀ ẹ̀ salary mi ju. Ṣé computer lè ṣe ń school man? Computer, Yaba College of Tech. Okay. Computer science. Yes, computer science. So that was nǹkan tó jẹ́ pé entertainment mi mò ń lọ ṣe ni mo sì ń ṣiṣẹ́. Now èwo ló fún yín lówó jù apart from me sọ̀rọ̀ computer job yín nínú acting singing nígbà yẹn. Nígbà yẹn o ṣé mo pé nígbà yẹn weekend yọwọ́ Lost Club wọ́n máa fún mi lówó apart from pé club yẹn máa fún mi lówó ìgbà tí mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ club yẹn wọn kì í fún mi lówó bí ìgbà tí àwọn onífúnṣì ń ṣe Trump ni tó yẹ pé ìwà afẹ́ tún lè sanwó pé kán lè jẹ́ kó play but ìgbà tó yá tó yẹ pé àwọn èèyàn gan ló máa request fún mi torí kò sí mi mórí tí obìnrin ń kọ tí mi ò lè mime tí bá mime tonight is the night in those years àwọn èèyàn máa ń ṣubú wọ́n á máa da owó lé mi lórí báyìí lórí stage ni mi ò mórí náà pé tó bá jóbìnrin ló kọ jáde lẹ́nu tí mi ò lè mime so when I'm miming you would think I'm the one singing the song o so when it comes to that time it was music that was giving me money. Okay. And my computer work torí ìgbà míì ẹlòmíì tó ti ra personal computer tó lówó lọ́wọ́ kò ní mọ̀ lára àwọn engineer yẹn náà tó ti mú wa lọ sí company nǹkan tó ń ti fún wa lówó ló máa ní address báyìí ó máa bá wọn ṣe some computer work ó máa kọ́ wọn wọ́n ti bá wọn connect printer wọn wọ́n ṣe lè máa lò àwọn yẹn náà mo lè lọ sí léèyàn odidi bọ́ndú owó ṣe understand ó lè jẹ́ 10,000
bọ́ńdú báyìí náà máa gbé fún mi tí ọmọdé ò rí ńgbà yẹn ọmọdé tó ṣẹ̀jẹ̀ jáde tó ṣẹ̀ ṣe tán and I was very young mo ṣe tán secondary school before I was even 16 so mo tètè gbogbo education mi fast so mo kéré gan ní school mo kéré ọmọ ìyá olóúnjẹ school náà máa ń pè mí ọmọ ìyá ẹlòmíì ò mọ̀ pé institution ni mo wà so wọn èmi dẹ̀ like ẹ̀ pé mo ń ṣiṣẹ́ mo ń rówó yẹn so at that time tí mo wọnú entertainment Harrick Bank mo mọye tí mo ní bẹ̀ already tí ò ń ṣe pé bóyá owó entertainment tí ò dẹ̀ ń ṣe owó pé mo jẹ́ ọmọ Olúbọ̀ torí ọmọ Olúbọ̀ ni mí. ṣé àwọn Olúbọ̀ náà lówó lọ́wọ́. To the glory of God Olúbọ̀ family ò ń ṣe family tí wọ́n lè fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn àdúpẹ́ bàbá wa Ọlọ́run kẹ́ ó dẹ̀ bí àwọn ọmọ tó lámìláka so tí wọ́n bá lè máa sọ pé ilé wa o ó wọ̀ tí báyìí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní kán máa fún wa lóye báyìí ó mì pé àwọn bàbá wa wọ́n ti ṣe iṣẹ́ kì í ṣe àwa wọ́n ti bọ̀ ní àsìkò yẹn kì í ṣe pé owó mi ní access sí owó bàbá mi gbà ẹ̀ so nǹkan tí mo ṣe through computer science ló kọ́kọ́ jẹ́ kí n máa ní owó lọ́wọ́ tí mo fi di ara oníṣẹ́ tíátà. All right, ní àárín gbogbo time tí à ń sọ yìí ẹ ṣì ń pa ẹ̀bùn yín méjèèjì ẹ ń lò ní theatre I mean acting ẹ ń lò ní music ẹ dẹ̀ wà pẹ̀lú Aládé Arómiré. Sure. Àwọn ilẹ̀ sign up pẹ̀lú. Láti mi ò lójú 2 weeks gẹ́gẹ́ bí ọmọọṣẹ́ Aládé Arómiré tí mo fi di bí manager. So ẹ wà pẹ̀lú wọn for how long? Mo wà pẹ̀lú ọ̀gá mi títí di ọjọ́ tó fi dákẹ́. Nígbà tí mo ṣe tán lọ́dọ̀ ọ̀gá mi tí mo fẹ́ wà on my own, it took me a lot of time láti sọ fún ọ̀gá mi débi pé mo fẹ́ ṣe first film ó di ìjà. Nígbà tí mo sọ pé ṣé ọ̀dọ̀ wọn lẹ wà nígbà tí ṣe first film abẹ́ ẹ ti kúrò kẹ́ tó ṣe. Nígbà tí mo máa fi ṣe first film mi ọ̀dọ̀ ọ̀gá mi náà ni mo ṣe wà. Ṣùgbọ́n ọ̀gá ó ti dé stage kan ṣẹ́ni tí èèyàn bá sin èèyàn tó bá yá ẹni tó ń sìn yẹn ó máa di ọ̀gá ẹ̀ ẹni tó ń sìn yẹn ó máa dọ̀gá ẹ̀ níbi pé ó ti dé stage tó yẹ pé ọ̀gá mi tó bá fi nǹkan síbi ìbá ìkọ̀mọ́ tó èmi ló máa ní àfi tán bá rí bọ́sẹ̀ mo dẹ̀ dé gẹ́gẹ́ bí ọmọ ṣẹ́ but nítorí pé mò ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan not even acting ibẹ̀ ni ọ̀dọ̀ ọ̀gá mi ni mo ti kọ́ kámẹ́rà ni mo ti kọ́ editing mi nìkan lóbìnrin àfàwọn ọkùnrin náà ló kọ́ bẹ́ẹ̀. So edit movies. I'm a fantabulous editor. Mo dá studio mi lẹ̀ tí mo di editor mo ní studio mi and my studio was 29 years. 29 years kí n tó move kúrò ní Ketu. So I edit látòrí analog ni mo ti ń edit. Ẹ dẹ̀ edit fáwọn movies mi àbí. Sure. Nígbà yẹn ó ní bọ̀bọ̀ kan àti bóyá ìgbìrà or something náà máa ń ṣe bọ̀bọ̀ yẹn èmi pẹ̀lú ẹ̀ àti Dòwú àwa mẹ́ta yẹn la máa ń jókòó ti ọ̀gá mi níbi tó ti ń edit tó ń ní editing suite. Àwọn tó kù máa ti lọ because theatre náà wá ṣe. Èmi nìkan lọ̀gá mi a máa ṣẹ́bà lágbé kámẹ́rà mi lé mi lọ́wọ́ that's why tí mo ṣe lè claim wípé obìnrin kọ́kọ́ handle camera professionally ní Lagos State ẹni tó bá ṣíwájú mi kó wá sọ that I handle camera and record a whole movie and record a whole musical so and I was in Kogi State Abaka Audu the former governor gave me money in front of everybody that I was the only first obìnrin tó máa rí tó máa gbé camera by for 9 hours. Abubakar Audu. Yes, tí máa gbé camera ń gbà yẹn ẹ máa rò pé bóyá ojú ogun ni mo ń lọ because all my batteries will be in my body. Mo máa belt ara mi, mo máa gbé gbogbo battery mi báyìí ni. Mi ò dẹ̀ ní kúrò, mi ń sáré lọ. Tó bá ti fẹ́ kí n handle iṣẹ́, o ní láti make sure pé you give me extra camera. So all these cameras, they are my babies. At least I have 30 years experience on cameras. Àwọn movies wo lẹ ṣe? Tí mo ṣe. Mi ò ṣe púpọ̀ nítorí pé mò ń sábà máa ń ṣe ìrìn àjò. So mo bẹ̀rẹ̀ látorí ọmọ oko. Mo ṣe Mopélọ́lá. Ta ló star ọmọ oko? Yes, myself and Yomi Omidiran, Yomi Fashilanso. Okay. It was me and him. And it was virtually like oko tí ṣe púpọ̀ náà gbà ẹ̀. Then I did ọmọ oko, Mopélọ́lá, ọmọ anífowóṣe, owó àlájà, ọmọ anífowóṣe, owó àlájà, ọlọ́mọ kan. So I did those 6 tó jẹ́ movies. They produce from Tí mo produce from mi. Ọ̀dọ̀ Aládé lẹ wà ńgbà yẹn. No, only ọmọ oko, only my first film. Okay. Only my first film. By the time tí mo fẹ́ ṣe first film mi mo ti wà
on my own. Okay. First film mi ni mo lè sọ pé script ẹ̀ mo gbé fún ọ̀gá mi pé Kan yẹ èmi náà o. fẹ́ gba àyọ̀ǹda. She understand ni mo ṣe shoot first film mi ní Kétu nílé wa ní Kétu, and ó fẹ́ lè jẹ́ gbogbo star Nàìjíríà ló wà bẹ́ẹ̀ nínú first film mi. Virtually everybody was there. Everybody was there. My first film. Ó dẹ̀ jẹ́ sinimá kan gbáko tó jẹ́ pé lára sinimá tí àwọn obìnrin kọ́kọ́ ṣe. Tí mi ò bá ń ṣe first obìnrin tó kọ́kọ́ ṣe home video, bóyá máa jẹ́ second tó jẹ́ tí obìnrin ló ṣe láyé ìgbà tá à ń fi 35,000 tá a fi ń ya fíìmù. So because ní location yẹn gan la ti ń gbọ́ pé so Bose ló wà ṣé obìnrin ọmọ àti ṣé obìnrin ti record tẹ́lẹ̀ ní nígbà yẹn ní 1993 yẹn. So it was the one bẹ́ẹ̀ mi ṣe mọ̀ mi ò lè sọ o. Tó jẹ́ home video. Tó jẹ́ home video mi ò lè sọ, but tá bá máa rí ó lè jẹ́ pé obìnrin kan àbí méjì, but ó jẹ́ lára fíìmù tí home video tí àwọn obìnrin ṣe jáde. Okay. Ti àkọ́kọ́ maybe the first time. Okay. Tó jẹ́ pé obìnrin kọ́kọ́ ṣe jáde. Okay. Ní ọmọ ọkọ yẹn. Now, àwọn tẹ́ gbé àwọn movies yẹn fún, ṣé wọn fojú rí máa bò? Ṣé rí tí máa ti ń ka oríṣiríṣi story nípa àwọn marketer, mo máa ń rẹ́rìn lọ́pọ̀lọpọ̀ nítorí pé gbogbo nǹkan mi Ọlọ́run kan ó yà lọ́tọ̀. Ìyá Ọlá original ló ta ọmọ oko. Okay. A dẹ̀ di ẹ̀gbọ́n àti àbúrò lẹ́yìn fíìmù yẹn ni for life. Ìyá Ọlá original nígbà tí a fẹ́ ṣe ọmọ oko, mo kúrò nílé wa ní Kétu, mo lọ gbalé sí Thomas Ajégúnlẹ̀. Ìgbà tó kù díẹ̀ kí ọmọ oko jáde, èmi mi lè lọ sílé ìyá Ọlá original kí n sùn síbẹ̀. Ìyá Ọlá original máa wá sínú ilé mi, àjọ máa sùn torí bẹ́ẹ̀dì mi báyìí. A dẹ̀ ṣe iṣẹ́ yẹn, ó dẹ̀ ń fún mi. Jáde ní. Lẹ́yìn ìgbà yẹn, àwọn èèyàn máa ń sọ pé wọ́n fáwọn ní owó ṣe fíìmù. Mi ò ní experience ẹ̀ rí. Kò sẹ́ni tó sponsor fíìmù mi rí. Látorí first film mi, mo rántí pé mo lọ tò sí báǹkì mi ní Hariki àbí Afribank. Mo lọ gba owó mi ni tí mo fi ṣe fíìmù. Second film mi náà mo lọ gba owó mi ni mo fi ṣe fíìmù. So mi ò gba owó lọ́wọ́ marketer rí ṣe fíìmù. So mi ò lè, so gbogbo wọn, they are my brothers and sisters. Ní nǹkan kan pọ̀. Ìmí tó tún wà bẹ́ẹ̀ ni pé mo ṣe iṣẹ́ tán, mo ní ẹ wá bá mi tà. Adẹjọ́ agree. Àti ẹ̀rẹ́ tó jẹ́ pé èmi gan ni mo ṣe gbogbo packaging dubbing kó kàn tà ní. Yes, nígbà yẹn Ọlọ́run pọ́n mi lédè bẹ̀ tí mo lè sọ pé fíìmù tó fẹ́ jáde èmi ni mo fẹ́ ṣe, mo dẹ̀ tà. Yes, mo dẹ̀ tà, ó dẹ̀ tà dáadáa nítorí mo láǹfààní yẹn. Mo dẹ̀ mọ experience mi nígbà tí mo gbé ọmọ oko jáde. For 5 years I release fíìmù yẹn, à ń gbé káàkiri sinimá ni. Fíìmù mi ọmọ oko ó wà lára wọn fíìmù àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ pa owó ní National Theatre. Yes, I remember. Ipe ọmọ oko tí wọ́n bá lọ wo fáìlì bí wọ́n ṣe tà ní National Theatre torí láàárín ọ̀sẹ̀ méjì tá a fi wà ń bẹ̀. Àmọ̀yíta nídẹ̀ fíìmù yẹn wá káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá, a lọ sílùú Ìgbò, a lọ sílẹ̀ Haúsá, bọ́ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, gbogbo sinimá la gbé ọmọ oko lọ fún ọdún 5 ká tó wá gbé wá sórí igbá. Okay. Ní ti ọmọ oko. So èmi ò ní experience, any bad experience pẹ̀lú any marketer. Nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn mo mọ̀ bí ìpilẹ̀ṣẹ̀ bó ṣe bẹ̀rẹ̀, nítorí pé èmi ni mo wà pẹ̀lú Aládé, èmi lọ ń gbowó ní Ìdúmọ̀tà, èmi ni mo lọ ń kó jákẹ́ẹ̀tì lọ, èmi máa lọ sílé printer because èmi mo wà pẹ̀lú ọ̀gá mi bí ìgbà tí mo jẹ́ secretary ẹ̀, tí mo jẹ́ manager ẹ̀. So àwọn brother méjì kan báyìí ni mo mọ̀ dáadáa níbẹ̀rẹ̀, Anthony and Peter náà ń jẹ́. Àwọn náà ra gbé gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí, wọ́n máa ti gbé table báyìí sí ibi ìjọ́kì ibi Nnamdi Azikiwe àti mákẹ́tì fíìmù nìyẹn. So ìgbà tí kíní yẹn bẹ̀rẹ̀, ọ̀gá mi Aládé Arómirẹ́ náà ló bẹ̀rẹ̀ gbogbo ẹ̀ pé wọ́n ń tà. Àwọn náà bẹ̀rẹ̀ pé à ń ṣe marketer. Àwọn ló ní àwọn marketer yẹn lọ́wọ́. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan ló tún wọ́n rẹ́ lòmíì gan tí ò níṣẹ́ nígbà yẹn tó máa ní you can market this thing now. Alákọ̀wé pàápàá tí ó ń ṣiṣẹ́ ní báǹkì, ọ̀gá mi Aládé tún encourage ẹ̀ pé you can invest and be a marketer, and today he made a lot of money in marketing. So mi ò ní any issue kankan. Àwọn náà tó máa rí mi, ètò jù mí lọ dáadáa ń bẹ̀, bro mi, ẹ ra sà, máa kí wọn dáadáa. Ètò jẹ́ gbẹ́ mi, àjọ kíra wa. So mi ò ní reason láti ní any, because they see me as being a little bit different. She understand, because
bí experience mi mo máa ń rántí experience yẹn pẹ̀lú bàbá Fákòkò ní mo rántí ọdún yẹn lọ́hùn a lọ sí Abẹ́òkúta after tí mo ti bá àwọn Àríkúyẹrí ṣe fíìmù kan mo bá Jàlá ṣe fíìmù kan lọ́dún yẹn lọ́hùn kó tó di pé Níyì Ọlátúndé ṣaláìsí a lọ sí Òkè Èjìgbò ó ní ilé kan báyìí tá a máa ń lo hall ẹ̀ bíi hall níbẹ̀ so bí mo wá ṣábà wọn lọ sí Abẹ́òkúta mo tẹ̀lé àwọn Àlàlé lọ this time tó rọ́gà mi ní ṣé ò ní lọ sí location ni wọ́n á tẹ̀lé wọn lọ ó wà dálẹ̀ yàrá kan wà ní ilé yẹn yàrá kan wà nsàlẹ̀ ńbẹ̀ àwọn èèyàn méjì ti sùn síbẹ̀ so kò sí fóòmù mọ́ wọ́n wá ní fóòmù tó kù pé wọ́n máa lọ gbé síbi hall yẹn bẹ̀ ní everybody máa sùn àtọkùnrin àtobìnrin ṣe understand mo wá rántí pé wọ́n wá ní everybody máa sùn bílẹ̀ ni wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣàwàdà yẹn wọ́n máa paná o wọ́n ti paná wọ́n máa rìn gà wọ́n á ní wọ́n máa rìn gà kẹ̀ mo bá dìde mo bá bẹ̀rẹ̀ sí sóyìnbó if anybody dey touch me mo wá sọ ìbò gbogbo wọn wá bẹ̀rẹ̀ sí fi mi ṣe yẹ̀yẹ́ pé eléyìí ò tí mo bí kò tí mo bí tó wá sí bàbá Fákòkò was like kí ni kó o ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ àárín gà it was so funny and it was wonderful because it's a different experience kì í ṣe millionaire lè wa but alákọ̀wé ilé alákọ̀wé pọ́nbélé ni mo ti wá so but nítorí pé Ọlọ́run ti mọ ìrìn àjò yẹn ló jẹ́ kí n lọ sí Èkìtì tí mo lọ yẹn ló wá sọ mí di community person ó wá jẹ́ kí n wà a little bit softer with people tó bá yẹ pé mo wà pẹ̀lú àwọn siblings mi àwọn ìwà kan wà lára mi ń sìn kò sí lára àwọn siblings mi nice wọn proud o but wọn wà too as cheerful as me wọ́n á ní mi lè lérò àwọn sisters mi àti kékeré àti tẹ́bá kí báyìí àkàsán èmi ni ó jẹ́ pé ọ̀rẹ́ ìyá oníkúlíkù ọ̀rẹ́ ìyá oníbọ̀ọ̀lì èmi ni mi ò mọ ẹni tó lówó mi ò mọ ẹni tó kàwé kí n débì kan kí n ṣàwádà so that's God has already known where I was going to have built me pẹ̀lú ìyẹn so involvement mi tó máa ní kí ni mo gain ní entertainment industry ó jẹ́ kí n wà a little bit open kí n tún wà more cheerful because I was brought up by a strict mother tí ọkọ ẹ̀ ò dẹ̀ ń gbélé ṣe ọ̀pọ̀ ló wà in charge nǹkan my father will always tell you your mom is in charge and this your mom wàá máa gbàdúrà ni àti ìyá nọ́ọ̀sì pé Ọlọ́run jẹ́ kí mọ́mì wà ní afternoon duty kí nìdí mọ́nì tẹ́ bá lọ school mọ́mì wà nílé tẹ́ bá ti ń ti school dé mọ́mì ti lọ bíṣẹ́ so ẹ lè má ríra tẹ́ fi máa sùn so you have that kind of mother that is very strict ó lè fún ẹ ní best oúnjẹ o ó lè bẹ́ẹ̀ fọṣọ ẹ kó bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n you do nonsense you take rubbish that kind of mother ni mo ní so ilé wa ó wà a little bit tight with rules laws your things what you do is pasted on the fridge that was the life I was having that hard schedule so entertainment wá jẹ́ kí n wà a little bit softer they're not taking life too serious it's like my mom was taking life too serious something like that so ó jẹ́ nǹkan pàtàkì tí mo gain ní entertainment pé mo wà able láti relax láti blend with people more than the way I was brought up. All right. Ẹ ṣe computer science ní school. Yes. Wọ́n dẹ̀ prophecy dẹ̀ jáde pé èèyàn ní mẹ́ta nínú ẹnìkan ni. Bẹ́ẹ̀ni. Nurse, ọlọ́pàá àti ẹni tó ń ṣiṣẹ́ ayé tí gbogbo èèyàn ń wò. Bẹ́ẹ̀ni. Kí ló wá influence yín láti wọ ní medical practice? Kọ́lọ̀ kó fi gbogbo wa kó fi dára ire. Àmín. My life ó convince me pé about that adage tán sọ pé we are clays in the hand of Almighty. Ọlọ́run máa ń mold wá sí nǹkan tó bá wù wọ́n ni. Mo tún fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè tí ó fi mí dára ire ó jẹ́ kí n rún tuntun. Ó jẹ́ kí n rún tuntun. Ó jẹ́ kí n smell new. Fresh. Gbogbo ọ̀nà tí gbogbo adé máa gbà láyé yìí tó máa pè wá kọ́lọ́n kó tètè jẹ́ ká mọ̀ ó. Ó wù mí púpọ̀ after tí mo kó kúrò lọ́kàn pé mi ò ṣiṣẹ́ ọlọ́pàá mọ́ torí ọlọ́pàá ni mo ń rò mo wá bẹ̀rẹ̀ sí rò pé ó máa ń wù mí tí n bá ríyàn tó sick torí sickness mo bẹ̀rù jù láyé so mo ní phobia fún sickness tí èèyàn bá ti ń sick lójú mi ń sìn mo ti bí pé bí sickness yẹn ṣe bẹ̀rẹ̀ kékeré yẹn ó lè máa lọ bẹ́ẹ̀ títí ẹni yẹn fi máa kú so mo máa ń panic tèmi náà bá ń sick àwọn ìyàwó ilé wa ní ẹ̀fọn lè jẹ́rìí sí tí máa sick báyìí
ẹ gbọ́dọ̀ fi mí lẹ̀ o bẹ́ẹ̀ ṣe pọ̀ tó gbà lẹ́gbù gbọ́dọ̀ pọ̀ mi ò fẹ́ kẹ́nìbọ̀dì fi mí lẹ̀ ó máa rà pé táwọn èèyàn bá ti kúrò báyìí pé ó yá mo fẹ́ dákẹ́ ni ẹ má bọ̀ ẹ wá dúró tì mí o I will be saying it so mo ní fear mi fún sickness ló jẹ́ kí n di medical doctor. Now medical doctor ni. Bẹ́ẹ̀ni. Time tí ẹ sọ pé ẹ máa ń lọ sí loose ẹ máa wọ aṣọ nurse. Ṣé ẹ parí ni. Ibi tí mo lọ nìyẹn mo wọlé nígbà tí wọn ò mú mi nìbàdàn mo wá bínú mo wá sad because I was the best student. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ mo dẹ̀ ní good point mi mo wá bínú máa ń tilẹ̀kùn mọ́ra mi màmí wá pé máa ń kan ní church wa ní Pangrove pastor màrántí máa nìyẹn wọ́n ní printing press máa yẹn ló wá sọ pé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ computer science ní Abateko ipe wọ́n dẹ̀ ṣì ń gba àwọn èèyàn ń sìn computer science mo wá ní kí ni màá ṣe màmí wá advice mi pé gbà tó ti mú ẹ fún mẹ́sìn wá lọ ṣe nursing ṣebí nọ́ọ̀sì lèmi àfìdá so pẹ̀lú pé ibo ni mo fẹ́ máa lọ láfta tán ti bẹ̀ mí wọ́n ti pe pastor lé mi lórí because I was always getting angry and locking the door mo wá agree inú màmí wá dùn pé mo ṣáà ti agree láti ṣe nǹkan kan bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ nursing nìyẹn so mo wà níbi nursing yẹn grumbling because mo sọ pé I don't want to be a nurse ni pastor Lálẹ́mí wọ́n ṣe wá sílé nìyẹn wá ní wọ́n ṣe computer science ní Abatech so wọ́n yẹ sọ pé wọ́n ṣe computer science ní Abatech yẹn the next day mi ò lọ school mo lọ síbi láti lọ investigate ni mo lọ sí registry straight registrar office ni mo lọ find out so mi ò pẹ́ rárá níbẹ̀ yẹn tí mo fi bí ó ṣe rí nìyẹn. So now ẹ ti wà ní ẹ ti enjoy stardom as a singer gbogbo everything. Káti ẹ̀ wá sọ pé school of nursing lẹ lọ ìbá tún yé mi but ẹ wá ṣe ẹ lọ bọ́ọ̀ lẹ ṣe enroll láti di medical doctor. ẹ ṣe ibi tí àwọn èèyàn ti ń confuse síra wọn màá ṣàlàyé ẹ̀ fún yín tí bá ti sọ ìrìn àjò yẹn ẹ ti mọ̀ ibi tí mo kọ́ lọ is Kingdom University tí mo ṣe lọ ṣe naturopathy. Níbo ni ẹ wà? Ó wà ní America, Texas. Naturopathy mo fi bẹ̀rẹ̀ kí n tó ṣe naturopathy yẹn ni mo ti ń rò pé mo fẹ́ kí n padà sórí health working mo wá kọ́kọ́ lè ṣe yẹn nígbà tí mo ṣe yẹn tán mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé ibi tí mo ti jẹ́ naturopathic doctor òun ni ti natural medicine ibẹ̀ yẹn ni mo ti ní masters in herbal medicine after tí mo ṣe 4 years ṣe understand mo wá lọ ṣe 2 years àkọ́kọ́ ní University of Lagos mo tún wá ṣe advance ní University of Lagos kí n tó ní masters ìyẹn wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ibẹ̀ yẹn ni mo lè pera mi ní it's not naturopath no it's naturopathic doctor ibi kejì ni pé mo wá ṣẹ̀ṣẹ̀ padà lọ ṣe BSc in health science you understand which make me to follow up and become a medical researcher so bó ṣe rí nìyẹn. So as if people don't understand bí mo ṣe rìn ìrìn àjò yẹn mo rìn ìrìn àjò yẹn ó wá pọ̀ ju bó ṣe yẹ kó pọ̀ tó bá jẹ́ pé mo rìn láti first degree ó wá pọ̀ you understand today I have certificates tó jẹ́ pé ẹni tó lọ ṣe medicine gangan ṣe pé mo ń sọ fún yín pé science mo ṣe kì í ṣe medicine ni mo ṣe ẹni tó lọ ṣe medicine gangan tó ṣe housemanship certificate tí mo ní lọ́wọ́ ń sìn ó sì máa wò mí lókè ni nítorí ìdí kan àdìkè nítorí pé mo ṣe àwọn courses kan tí ó tún yàtọ̀ sí tiẹ̀ because mo tún wá lọ ṣe public health mo ṣe wá padà ṣe masters in epidemiology so ibi ìgbà tí èèyàn fẹ́ rìnrìn àjò ìgbà tí èèyàn fẹ́ rìnrìn àjò 8 years tí mo eventually spend 30 years láti fi rìnrìn àjò bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. So that's why I'm a licensed medical doctor. I'm a licensed health research assistant ni mo ṣe wà báyìí and I will still be a health researcher. So any private clinic? Sure. Ní private clinic? Yes. Tí patient bá wá ṣé natural medicine lẹ fi máa ń dá wọn lóhùn àbí medical? No, méjèèjì ni medical.
Okay, méjì ní medical. Àbí conventional. Àbí orthodox. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ níbi orúkọ clinic mi. Amazon Integrative Clinic Limited. Okay. What is integrative? Integrative means combine of natural medicine and conventional medicine. Simple. But really, experience mi ni wípé orthodox medicine àti natural medicine wọ́n máa ń takò ara wọn kì í gbà fúnra wọn. That is it. Ibẹ̀ ni àwa ti jáde. Òun ni ó wà lára àwọn courses tèmi ṣe. Ipe èmi o, mo jẹ́ kan tó wà láàárín natural medicine and conventional medicine. Mo lè sọ fún yín ibi tí conventional medicine tó ti dé. Mo lè sọ fún yín ibi tí natural medicine ti bẹ̀rẹ̀ tó ti gùn lọ. Mo wá lè sọ fún yín advantage of orthodox medicine over natural. There's nothing we can do about it. Advantage of orthodox medicine over natural medicine, which is emergency. Okay. In emergency, you can't wait for natural medicine. Okay. You have to act. You need to give a shot now to stop this bleeding. You need to do something is happening right now to arrest it. We're talking about vaccine. A lot of things need orthodox medicine. No fi wà above natural medicine. When we now talk about natural medicine, it has to do with chronic diseases. Management of chronic disease, natural medicine ló ní. You understand? Tí orthodox ò lè ṣe, orthodox will tell you, go and use your medication. Keep using your medication. Some of the medication will even destroy your kidney. Okay. So if you have somebody that is managing chronic diseases, like you have hypertension, you have diabetes, you have a lot of chronic diseases, natural medicine is the best option for you. Why tó ṣe jẹ́ best option ni pé except you are able to be going for evaluation. If you are using a drug, you are managing diabetes. If you are using the drug, you have to be close with your doctor. You have to make sure you get your scripts and you are checking your sugar regularly. And you have to make sure you revisit. But in the situation of our country, that some people, when you give them medication, they never go back to the clinic. Nǹkan tó bá wá yẹn, tẹ́ bá fún wọn lóògùn lé lórí, tóògùn yẹn bá tán, they will go to the pharmacy and buy another one. And there are different types of medication, like 3 types. One is therapeutic. Another one is supplemental. Another one is maintenance. Any drug that is therapeutic has to be used for a certain time. Over cure nǹkan ni. You want to cure something, they write blah, 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 with times 1/12. That's what we wrote for you. And after finish that drug, instead of you to go back to the clinic, you did not. You just went ahead. Maybe you are still feeling the symptoms. You just go ahead and buy that drug. You are using it. Any empire. Ó dẹ̀ ń pa kidney sílẹ̀. So, àwọn nǹkan tó bá yẹ pé supplements lèèyàn lè máa lò. Wípé mò ń lo supplements mi. And before you even use your supplements, you need to talk to your physician. Wípé supplement, wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ bóyá vitamin D3 ló ní ìdí lára ẹ̀. Bóyá vitamin A ni kó máa lò. Àwọn vitamins kan ó burú kí wọ́n pọ̀ nínú ara èèyàn. Ó ní láti ní gauge tó gbọ́dọ̀ wà. So òun ló ṣe jẹ́ pé àti orthodox àti natural medicine méjèèjì lèmi gbà wípé the only thing ta fẹ́ achieve is the same thing, for wellness, for somebody to be all right. But the situation that is in front of you is what we tell you. Which one do you need right now? Because we work with seconds. Mo fẹ́ béèrè àwọn questions kan. Nínú mi adùn tẹ́ bá kọ́fà ìdáhùn sí déédéé. Téèyàn bá ní hypertension or high blood pressure. Yes. Ṣé orthodox medicine àbí conventional medicine ló need? Okay. Àbí natural medicine? Tí èèyàn bá ní high blood pressure, not hypertension. Tó yàtọ̀ síra. I will explain the two. Okay. When you detect initially that your blood pressure is high, the range tó ń read níbẹ̀ yẹn, especially the diastolic, will determine if you are hypertensive or you just have high blood pressure.
when we talk about hypertension, it has to do with consistencies. It's not a stagnant thing. Kò ṣe pé èèyàn on test BP èèyàn lẹ́ni ó ti high ó dẹ̀ ti wà ó ti ní hypertension yẹn. No. We have to look at the consistency. You have to check. It's just like when somebody is having hyperglycemia and you can't check somebody and just said, sugar is poor. You have to do random, you do fasting, you look at the range before you now conclude, before you can be declared that you are diabetic. So when it comes to high blood pressure, nǹkan tí ìgbà tí ó bá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ tó bá high gan ni, please, orthodox. Okay. Because if you don't bring it down, nígbà yẹn torí hypertension yẹn kọ́ ni problem. Damage tí ó ń cause sára by the time your BP is high, ìyẹn gan ni problem. A dẹ̀ máa damage nǹkan sílẹ̀. Sugar ló tẹ̀ burú jù báyìí. Ṣùgbọ́n ètà ń sọ BP. A máa damage nǹkan sílẹ̀. So if it's too high, see your orthodox doctor. Jẹ́ kó evaluate ẹ. Tó bá fún ẹ lóògùn pé because wọ́n máa fẹ́ mọ̀. Tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ declare èèyàn hypertensive, they will not give you drug to be using. Ẹ máa lò lọ, no. They will give you that medication maybe for 10 days. Then the doctor will tell you, see me again. Nǹkan tó ń sọ ni pé wọ́n fẹ́ calculate gbogbo range yẹn. Èmi á ní pé kó máa ṣe àwọn test yẹn, kó máa kọ́lẹ̀. They want to be able to either declare or to say, bóyá ó kàn wá bẹ́ẹ̀ ni. Because a lot of things can cause high blood pressure. Yeah. Apart from pé èèyàn wà hereditary, bóyá parents èèyàn ni. Stress can cause it. Insomnia can cause it. You understand? Nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀, emergency, nǹkan kan happen that is bad, ó lè jẹ́ kí BP èèyàn lọ sókè. Pregnancy can cause it. So many things lè cause it. So tó bá ní kan nínú àwọn nǹkan yẹn tó cause it, ó mean pé o lè declare ní hypertensive. You will just maintain the BP for that time, and when the person gets well, you see the BP will come down. Mo rí odidi pastor tó wà hypertensive came to me and I told him, I'm not going to place you on any medication. What you need to do now, you cancel night vigil. Sure. Then she lójoojúmọ́ yẹn. Every day, 1 month. You cancel it and you sleep so time. You understand? And after cancelling it, his BP normalized. And I now told him, mi ò ní kí ẹ má ṣe ṣòro ẹjọ́, ó lè jẹ́ ẹ̀kan lọ́sẹ̀. And because we have to separate physicality from spirituality. Because if you die and kill yourself without finishing iṣẹ́ ìránṣẹ́, téèyàn bá dọ̀run papọ̀, Ọlọ́run á béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé. Because God is not interested in our physical body. And if you want the physical body to carry your soul, you have to take care of the physical body. If not, the soul will fly away. Ó lọ nìyẹn. So you need to separate your religion from your health. So religion mi ò gbà pé kíní kan yẹn, téèyàn bá dẹ̀ dán òun sìn tó bá lọ ṣe fáwọn ọmọ, religion mi ò gbà pé kíní kan go. See, if anybody die on you, you will be prosecuted for that. BP. Yes. Establish pé téèyàn bá ní BP. Yes, but tó bá ti pẹ́, tó bá ti di chronic, tó ti treat it for many years. So to treat it, instead of increasing different medications, because one thing nípa BP ni pé tó máa fún ẹ lóògùn kan, tó bá ń lò lọ, bóyá o lò dáadáa, bóyá o tún lọ ra fake ẹ̀, tí o check back pẹ̀lú doctor ẹ̀, BP yẹn ò ní lọ, ó lè máa get worse. Tó bá ń get worse, by the time tó máa check back padà, I trust my colleague, they will have to give you another drug to join it. Because that's the only option. Because when we talk about our ethics, we have to look at what will benefit the patient more. You understand? That will not damage the patient. And what will benefit the patient more is to get better. So they will add another medication. But she also does medicine lè reverse blood pressure. Tí ò ní sí bẹ́ẹ̀ mọ́ rárá. Tí ò tẹ̀ ní. When we talk about blood pressure, màá sọ fún yín pé blood pressure máa ń wà reversed. But this is it. If you want to reverse your blood pressure, it's like diabetes. Follow the instruction of the patient, of the doctor. Follow it. Follow your good diet. Avoid the things that will trigger it. Nǹkan tó ń pè ní cure nìyẹn. Nǹkan tó ń pè ní cure nìyẹn. Nígbà tó ní o fẹ́ cure nǹkan kan, o wá ní o fẹ́ kó cure. Wọ́n wá sọ fún ẹ pé nǹkan tó fẹ́ cure yìí o, á cure o, máa lo oògùn ẹ o, kó máa rest o, má jata o. Ẹ jọ̀ọ́, o dẹ̀ jata yẹn, kíní yẹn ò dẹ̀ ṣe é mọ́. Ọjọ́ tó bá ti jata o ti mọ̀ pé ó máa ṣe é padà. So what are we calling cure?
kankan tí ò ṣe kí ọ̀láyé ò ní ikú. So nípa pé BP yẹn tí èèyàn bá follow nǹkan tí wọ́n bá ní kó ṣe tó dẹ̀ sá fún àwọn nǹkan tí ò ní kó ṣe, kì í ṣe pé BP yẹn lè parẹ́ pápátá, á máa mì báyìí, kò ní lọ máa cause damage. Torí ìgbà tó bá stay high for a long time ló máa cause damage. So omi kò dàbí ẹnìkan tó nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run gan, ó wá lọ sí church kan, pàtó wá dé church yẹn wọ́n wá lay hands lé pé gbogbo kinní kan diabetes, sugar, ó yá kó crash dànù, ó wá crash ní orúkọ Ọlọ́run. Gbàtẹ́ ni ẹ wá délé, ó wá sọ pé mo ti wà okay, mo ti ṣe kinní kan pé ìfá gbogbo nǹkan tó ní kí tí ò yẹ kí n jẹ tí ẹ̀yà jẹ́ kí n máa jẹ́ ń sìn. Ìgbà tí kinní yẹn máa wá padà wá ẹ̀pà ò bóró mọ́. So a lè sọ pé àdúrà tó ń gbà ò ṣiṣẹ́ kinní yẹn ní tí ò yẹ kó ń jẹ náà wá lọ. So téèyàn bá ní BP lénìí mò ń àṣọ ẹ̀ nìyẹn kó follow oògùn tán bá ti fún, kó dẹ̀ di ọ̀rẹ́ dókítà rẹ̀. Tó bá jẹ́ pé ẹ̀ẹ̀méjì lóṣù ló ń rí dókítà ẹ̀, ẹ jẹ́ ká yé máa complain kò sówó ni ò jẹ́ ká tọ́jú ara wa. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ débẹ̀ náà, ká gbàwé test, ká mọ nǹkan tó ń ṣe wá, torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ látún làwọn yẹn, àwọn tó tiẹ̀ ń carry BP around tí wọ́n mọ̀ pé àwọn ní BP, wọ́n dènà ara wọn. Wọ́n á ní God forbid bad thing o. But God forbid it. Àwọn tó ṣe yẹn ṣé wọ́n ṣẹ̀ ni? So the best bet ni pé kéèyàn má deny ara rẹ̀. Tó má sọ pé kíní yìí ò dáa, ẹ keep to it. Ẹ̀yin ń ta shoe and bag, ẹ mọ̀ original ẹ̀. Ẹ ń ta àǹkárá, ẹ mọ̀ bí tẹ́ ti ń ra, ẹ mọ̀ original, ẹ mọ̀ nípa ẹ̀. Dókítà ṣe wá bá yín sọ̀rọ̀ tẹ́yìn rò pé kò mọ nǹkan tó ń sọ. Sugar àbí diabetes ńkọ́, ṣé natural medicine ló fit ẹ̀ àbí orthodox? Olórúkọ ńlá nìyẹn. Diabetes. That's the worst sickness in the whole world to me. And it's so much now. Nǹkan tí mi ṣe máa ń pè ní the worst sickness ni pé it's the only sickness that medication alone cannot cure. It has to involve a lot of things. The moment you are diabetic, from that day you become a different person. You cannot just go and eat whatever anybody is eating anyhow just because you are on your medication. Because some people make that mistake. Why they are taking their medication is because they want to eat whatever they like. At the end, the thing seems to be working. When they continue eating that thing, àwa di pé oògùn mi ò ṣiṣẹ́ mọ́, 10 milligram ń lò, ẹ̀kan lójúmọ́, a ní ẹ̀ lè lo bẹ́ẹ̀ o, ẹ máa lo lẹ́ẹ̀mejì lójúmọ́. From there, wọ́n á kàn tún hard olórúkọ ńlá kan sí ni, tí mi ò dárúkọ oògùn. Tó bá yá, àwa di oògùn 3 ló ń lò nítorí diabetes. Ta ló wá ń tan ta ní jẹ? Ó ṣe kú lo ẹyọ kan kó wá máa follow lifestyle tí wọ́n sọ fún ẹ. Wọ́n ní kí la wá tún fẹ́ jẹ? Ká má jẹ kíní kan, ká má kí la wá fẹ́ jẹ. Ẹ jọ, ṣé oúnjẹ ló important àbí ìwọ tó fẹ́ jẹ? Which one is important? The food or the eater? For èmi o, èmi believe pé ohun tó bá dáa ni kéèyàn máa jẹ. This avocado pear, my mother loved it so much when we were growing up. I don't like it. It's like suffering. Màá ní kí ló ń jẹ ń bẹ̀, kò ní taste. Before I became a medical doctor, I did diet and nutrition, mind you. I did that. Yes. Mo wá lọ kà nípa avocado. Mo rí iṣẹ́ tí avocado ń ṣe. Ní ọjọ́ yẹn gangan ni mo ra a basket of avocado láti ọjà tí mo rà lọ sílé. Láti ọjọ́ yẹn ni avocado ti ń dùn. Anything tẹ́ bá sọ pé ó bá health mu, òun ló dùn lẹ́nu tèmi o. Tẹ́ bá sọ pé omi gangan ni kò bá health mu, ká má mu mi mọ́, ẹ lè rí kí mú mi lọ́la. Omi ò dùn mọ́ nìyẹn. Because I love myself. If I want to put anything in my mouth, bí n bá ṣe mú báyìí ni màá ní, young man, kí ló fẹ́ fún mi? Nutrient wo ló wà ńbẹ̀ yẹn? Vitamin wo ló wà ńbẹ̀? Okay. Carbohydrates á fún mi strength díẹ̀, protein. Okay. Lipid wà ńbẹ̀. Okay. Màá store energy. Okay. Kí tó jẹ sẹ́nu mi. Torí mi ò lè jẹ́ kí oúnjẹ kankan sọ ara mi di dustbin. Because when you eat it and doesn't do anything in your body, you go and throw it away. What is sọ ara ẹlúwẹ̀ di dustbin? And people will go about and see me and say, auntie, Jane, kí lẹ̀ ń ṣe máa ní? What you eat, I don't eat. You take mineral, I take tea. So there are a lot of things that some people do that can damage their body. Tí o ṣe pé anything ló ń ṣe wọ́n, it can damage the body, it can increase, it can cause abnormal cells. Kókàn tí ẹ máa increase. So ohun tí mo wá sọ ni pé àìsàn wà, àmọ́ àìsàn kọ́ lọ̀gá wa.
àwa lọ gara àwọn ẹ̀ka wa wà in control. in control. Tí àìsàn kan bá ti wà tó bá ti ń sọ pé ẹ má jẹ léyìí ẹ má jẹ léyìí, ìgbàgbọ́ lẹ ní sẹ́ni tó ta góòlù fún yín. Mi ò mọ original góòlù, àwọn ọ̀rẹ́ mi ló máa bá mi rà. Ẹni tó ta góòlù fún yín wọ́n ní góòlù lágbo yìí, ìgbàgbọ́ ni mo ní tí mo fi gbà tó ti ń lo ọdún 5 tí ò dẹ̀ change. Ẹ nígbàgbọ́ sẹ́ni yẹn tó rọ́ mọṣẹ́, kí ló dé tẹ̀ ṣe nígbàgbọ́ sí dókítà yín tó ní kinní yìí kò dáa? Your nutritionist, kí ló dé tẹ̀ ṣe ní belief torí ó ti lọ study, ó ti ṣe anatomy and physiology, ó ti mọ gbogbo ẹ̀yà ara yín bí Ọlọ́run ṣe dá yín, ó ti mọ àwọn nǹkan tí respiration fẹ́, tí production fẹ́, ó ti mọ everything. Ó dẹ̀ ti mọ nǹkan tó lè dá wàhálà lẹ̀, ó ti mọ ohun tó lè fa asthma àgbàlagbà, èèyàn àgbàlagbà tán kó wá ní asthma, ó ti mọ̀. Kí ló máa ń fa kíní ẹ̀ kágbàlagbà ní asthma tí ò ní láti bèbí? Tí èèyàn bá ti ní lungs problem, inflammation of the lungs, symptoms ẹ̀ kò yàtọ̀ sí asthma. So tẹ́ bá rí later tẹ́lómi bá lòun treat asthma, òun lo inhaler tí òun ṣe pé ó mú láti kékeré, infection ti wà nínú system ẹ̀, untreated inflammation of the lungs, afa, of the respiratory tract. Ó máa fà á tó bá yá ènìyàn máa wúkọ́ asthma. Ṣé nígbà tán bá test ẹ̀ jìnlẹ̀jìnlẹ̀ wọ́n á mọ̀ pé kì í really ṣe asthma, but all the symptoms are go with asthma. All the treatments are go with asthma treatment. So àwọn nǹkan kan wà téèyàn bá ti ń rí, ó ti rí pé o ní continuous kàtá nínú ẹ̀rùn, nínú ọ̀gbẹlẹ̀, kàtá ni, go and do in-depth check. Ó ti rí pé o ń jẹun, o bá ti jẹun tán báyìí, o máa fi ibi kú fẹ́ throw up ní gbogbo ìgbà. Go and do in-depth check. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ń pariwo ulcer títí kidney wọn ṣe destroy. Ulcer ni. Ẹlòmíì inú ilé ẹ̀ báyìí ló máa jókòó sí ló máa diagnose rẹ̀. A ní mo ní malaria yẹn ló dáràn. Mo ní malaria typhoid. Malaria typhoid every 2 weeks lẹ́lòmíì treat malaria and typhoid. Títí tó fi end up sí ICU. Nítorí pé kò ń ṣe malaria and typhoid ló ń ṣe. Most sickness they will have fever sign, because fever is just a way of our body telling us that there is something wrong with you. Fever is not a sickness. Fever is just the reaction of your body. You understand? You máa fi ó dà pé ọmọ kékeré tó ń gbóná, temperature tó gbóná yẹn kọ́ ni sickness. Nǹkan kan ṣe ọmọ yẹn ló fa sickness gbígbóná yẹn. So when you are having fever, it's not malaria. There's nothing like having malaria without checking. You must check and realize that it's the female mosquito that beats you and you have. When you have fever through stress, don't say you have malaria. Okay. So ọ̀pọ̀lọpọ̀, they are not diagnosed at all. One can assume by themselves and they kept taking medication. Àìsàn kan wà tí wọ́n tún pè ní cholesterol. Ṣé ẹni lipid, tó fi wo lipid profile àbí nǹkan kan? Ṣé rí cholesterol? Ó jẹ́ àìsàn tí a gbọ́dọ̀ tètè máa bójútó báyìí. Nítorí pé ìdákẹ́jẹ́ ti pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ cholesterol jù. Ìdákẹ́jẹ́ ti pọ̀ jù. Sọ síta. Because èmi ni virtually the first medical practitioner that we want to be preaching about sickness. Pé èmi fẹ́ preach, mo wish kí n gbé aago báyìí pé ẹ̀yin sickness báyìí, nǹkan báyìí lè máa ṣe because when it comes to health science, it's actually prevention of diseases. And when you want to prevent diseases, you have to look at the analysis of the data, look at the collectivity of the disease, in which area, those are all the things. So èmi wà, mo fẹ́ràn prevention of diseases, because when you prevent disease, it's number 1 cure. It reduces cost, it does a lot of things. Reduce spread. Do you understand? It makes things to work. It helps the economy when you control sicknesses before it now boomerang. So when it comes to cholesterol, I want to appeal to people to go check. Because cholesterol silent ju any other one lọ. Òun ló dẹ̀ súnmọ́ heart wa jù. You understand? Ó lè affect heart. So
ó jẹ́ nǹkan tó yẹ pé ó yẹ káwọn èèyàn bójútó kó máa check nítorí pé nǹkan tó lè ṣe fà á tó ṣe silent ni pé nǹkan tá a fi lè check cholesterol kò wà lábọ̀ àrọ́wọ́tó bíi ti BP àbí bíi ti sugar kò ń ṣe nǹkan tó lè sáré mú kò test so màá happy sáwọn èèyàn pé bí ò tẹ̀ ju ẹ̀kan ní oṣù mẹ́ta check. tó ní ṣe pẹ̀lú ẹni tó sanra àbí ẹni tí ò sanra yẹn ní cholesterol ṣé ẹni tó sanra nìkan ni kó máa watch kí ẹni tí ò sanra àwọn tí wà òkè. gbogbo èèyàn ni kó máa watch ẹni tó tínrín báyìí tí ojú pẹlẹbẹ báyìí ó lè ní high cholesterol and there are two types some cholesterol are good cholesterol you understand we are talking about the bad cholesterol here but it is when you do the test that will determine it and you know the level you are the range you are then when you know the range when you know the level you might not need medication that is one thing about cholesterol it's not every cholesterol situation that you need medication there's some cholesterol situation all you need to know is to know the moment you know you might not even need a doctor you might just need a nutritionist for cholesterol just to tell you because nutritionist ti lọ sílé ìwé ó ti lọ kẹ́kọ̀ọ́ nípa àìsàn kọ̀ọ̀kan nípa ohun tó jẹ́ pé èyí ń gbọ́ sá fún àìsàn kọ̀ọ̀kan kó tó bẹ̀rẹ̀ nígbà tó bá bẹ̀rẹ̀ nígbà tí ó bá ti fìyàn lẹ̀ range mẹ́ta nìyẹn so when it comes to cholesterol kéèyàn mọ̀ ó dára tí èèyàn bá mọ̀ cholesterol lẹ́ni tí wọ́n bá sọ ohun méjì fún yàn pé má jẹ́ kíní yìí o má jẹ́ kíní yìí o láì lòògùn tẹ́ni yẹn bá lọ check padà lẹ́yìn oṣù mẹ́ta cholesterol àti wà okay so ní ti cholesterol so people need to look at that area because we are not looking at it just because we don't have a mobile kit for it so yẹ pé you can have in your home and test. Okay. Now there was a time tẹ́ ṣe video kan tẹ́ sọ̀rọ̀ nípa bread and ó di controversy pé why tẹ́ sọ pé káwọn èèyàn má jẹ bread mọ́ èmi náà wò ó gbà ẹ̀ why tẹ́ ní káwọn èèyàn má jẹ bread. ẹgbà mi ò mi ní ṣẹ́rí mi ní káwọn èèyàn má jẹ bread èmi fúnra mi mo ṣì ń jẹ bread lẹ́kọ̀ọ̀kan mo ní kán má jẹ bread lálẹ́ wọ́n kọ̀ tẹ̀ síbi alẹ́ tí mo sọ yẹn. ọkàn wọn yọ alẹ́ yẹn kúrò. bẹ́ẹ̀ ni because nígbà yẹn some bakers were called they called me ipe bóyá mo bá mo ṣe máa sọ pé kán má jẹ bread kí mo fẹ́ káwọn èèyàn máa ṣe ohun àti ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o nígbà táwọn èèyàn dá business sílẹ̀ ní Nàìjíríà fẹ́fẹ́ ẹnu bàjẹ́ mo wá ní no don't you have a liver the reason tí mo ṣe ní káwọn èèyàn má jẹ bread lálẹ́ ẹ yẹ kí n fún yín ní example the work of the liver is the packer of our system ẹni tó jẹ́ pé tá a bá ti ṣe gbogbo nǹkan tó wù wá bó ṣe wù wá òun ló máa lọ sínú system wa tó máa lọ máa clean gbogbo ẹ̀ tó máa pack ẹ̀jọ tó máa pack gbogbo ẹ̀jọ kó tó kọ fún kidney kí kidney kó tó sẹ̀. So for example sí inú ilé yìí a ti mess up látàárọ̀ a ti dump paper dump gbogbo ẹ̀ sí àwa fẹ́ jáde kúrò nílé a fẹ́ lọ sùn a fẹ́ jáde kúrò ní ọ́fíìsì a fẹ́ lọ sùn àwa mú bí nǹkan tó rí dàbí rọ́bà àbí ọ̀dà àbí nǹkan tó dàbí gum àwa lẹ̀ mọ́ ẹnu ọ̀nà nígbà tá a lọ pé bóyá àfikẹ́yàn wọlé àwa lẹ̀ mọ́ ẹnu ọ̀nà so Mr. Liver wa ń bọ̀ láti wá clean inú ilé so ó dẹ̀ fẹ́ ṣiṣẹ́ láàárín bíi 11 in the night till like 4 ló fẹ́ ṣiṣẹ́ torí àwọn èèyàn máa resume iṣẹ́ ní 5 o'clock ní bíbá ó wá kọ́kọ́ lo 2 hours láti lè ṣílẹ̀kùn kó wọlé so tó bá lo 2 hours láti ṣílẹ̀kùn wọlé ṣé ẹ rò pé ó máa clean bíbá ẹ̀ mọ́ kò ní mọ̀. òru ni liver máa ń ṣiṣẹ́ àbí. Mostly. Okay. It is when you are calm that liver works very well. So when you eat bread at night, that is flour. It's not only bread. Anything that is made with flour. But most bread we eat in Nigeria contain gluten. Gluten-free bread kò sábà wọ́pọ̀ ní Nigeria tó bá tiẹ̀ wà láwọn ibìkan ó máa wà very expensive. So eating it at night, and most people eat it at night and either drink soda or drink ice water because the weather is hot. How many people ló jẹ bread lálẹ́ náà mu tea sí? Tá bá máa mu tea, wọ́n á mu beverages, wọ́n á tún kó ice blocks sínú ẹ̀. That is the one I'm saying. Ẹ tó máa jẹ bread nígbà mi náà agígé bread. Wọ́n á jẹ bread tó tó yìí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi fún mi níbi tí why we are having the sicknesses tó ṣe pọ̀ ní Africa lọ́dọ̀ wa tí chronic diseases ṣe pọ̀ is because of what we are eating. It's because of what we are eating. So ńgbà tó jẹ bread tó tó yìí ń sìn tó dẹ̀ tún wá mú
beverage tó tutù àbò mú soda tó tutù ó tún wá mú lé lórí ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún mi níbi tó yìnbó ti jẹ bread ńlá tó wá mú mineral tó mú lé lórí. àwọn náà láwọn àìsàn tiwọn. wọ́n láwọn àìsàn tiwọn ẹ bá mi name àìsàn mélòó ló jẹ́ àìsàn ẹ wá bẹ jẹ́ ká máa name ẹ tá bá sọ nípa BP ibo ló ti pọ̀ jù tá bá sọ nípa diabetes pọ̀ lọ́dọ̀ wọn. diabetes wà ní ó pọ̀ ní Africa jù wọ́n lọ bẹ́ẹ̀ ni. Then obesity ó pọ̀ lọ́dọ̀ wọn. Obesity pọ̀ lọ́dọ̀ wọn àwa ò wá declare obesity as sickness. It's the reaction of the hormones. So tá bá fẹ́ kí àìsàn kó lọ́lẹ̀ dáadáa ẹ jẹ́ ká wo ohun tí à ń jẹ òun ló dẹ̀kun sìn. Ẹ jẹ bread, eat bread, drink something warm. Don't eat it too much. Maybe 2 slices. 2-3 slices. Ẹ jẹ kékeré, ẹ mu omi. Pẹ̀lẹ́ wà. Tó bá jẹ́ wà gan yìí. Ó dáa, ó dẹ̀ dùn. Ẹ mu omi lé lórí. Ẹ má jẹ búrẹ́dì. Ẹ ló ń bá fi bread sẹ́nu báyìí 1 second bread yẹn ó ti gbé mi. She understand? So because ẹlòmíì ò dẹ̀ mọ̀ yìí pé òun wà allergic to gluten. Because there are 2 types of gluten allergy. Àwọn kan tó bá ti jẹ immediately body wọn máa react. Àwọn kan kò ní react á kàn máa store ẹ̀ sínú system wọn ni. Kí ni gluten yẹn máa ń ṣe nínú bread? Ṣe rí bí mo ṣe lè ṣàlàyé gluten ni pé ohun tí ó lè jẹ́ kí bread kó jẹ́ bread òun ni gluten. Ṣe understand? Tí a fi lè pè ní bread a fi lè gbé sílẹ̀ fún wọn ọjọ́ bíi mélòó kan. Tí ò ní bàjẹ́ rẹ̀. Ṣe understand? So ó jẹ́ ohun tí ó wúlò fún kó lè dára kó lè ṣe é pèlò. Ṣe understand? But kò rí lè ń ṣe gbogbo ara ènìyàn ẹlòmíì ò wà allergic to it o. Ṣe understand? Ẹlòmíì ò bọ̀ nítorí pé kò rọrùn láti ṣe test ẹ̀ bíi ti other BP or whatever kò rọrùn láti ṣe test olóṣèlú jẹ́ kó dára kéèyàn kúkú avoid ẹ̀. Ṣe understand? Mi ò wá ní kéèyàn má jẹ bread gbogbo ẹ̀yin tẹ́ dá lè ṣe bread lẹ̀ mi ò ní kẹ́ má tà àmọ́ gbogbo wa ló ní kíndìnrín gbogbo wa ló dẹ̀ ní ẹ̀dọ̀ gbogbo wa ló ní fùkù àwọn tinú ẹran dẹ̀rẹ̀ wọn ń gbọ́ tó bá ti bẹ̀rẹ̀ o amóye èèyàn tó wà lórí dialysis lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ mo rí situation bàbá ìyá àti ọmọ àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọ́n wà lórí dialysis ṣe ọ̀rẹ́ tó rí pé nǹkan kan náà ló ń jẹ́ ńlé wọn the same time kíní yẹn bẹ̀rẹ̀ tẹnìkan ju tẹnìkan lọ bàbá ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí land sórí machine so mi ní kéèyàn má jẹ bread o ẹ jẹ bread níwọ̀nba ẹ má jẹ ní ẹ fẹ̀gbẹ́ lélẹ̀ lẹ́sẹ̀ wá lọ jẹ ẹ jẹ lásìkò tẹ́ ṣe rìn sọ́tún rìn sósì ó digest kò ń ṣe bread nìkan gbogbo ohun tó bá ti lé gbogbo ohun tí ò bá tètè ń digest kéèyàn má jẹ lálẹ́ ìwàásù tá à ń sọ nìyẹn. àwọn information kan wà táwọn ní láyé àtijọ́ tó jẹ́ pé àṣà wa ń ní sí. òun ni information sí òun ni health information yẹn ni kẹ́ ẹ wá jẹ́ ká máa tẹ̀lé. bí ẹkùn mi wọ́n ti ẹ̀ tó báyìí láyé. You are a big man. You're a big man, so for you to be like this, it's okay. Bọ̀ ká ní pé káláyà àtijọ́ mi ò ń jẹ oúnjẹ gàkì mo ń sọ̀rọ̀ bíi 15 years ago bí àyè bàbá tó báyìí. Ayé ìgbà kan wà títí mo máa ń jẹ bread gan. It has to do some of physical when you talk about physical body it has to do with gene. Yeah. Yes. So it has to do with your gene. Tó bá yẹ pé bọ́n ṣe ń rí níran yín ni. Kò sí nǹkan láti ṣe. You can't be like me. Yeah. Mo agree pẹ̀lú you can just slim down a little bit but you can't still be skinny and you have big bones. So ibi téèyàn bá ti wá. Nǹkan tó ìdánimọ̀ nìyẹn is your ID your DNA so that one is different. tó máa gbé stroke wá kí lẹ máa fi yanjú ẹ̀ ìyẹn ni final question tí máa béèrè nípa ọ̀rọ̀ health ṣé naturopathy ṣé òun lẹ máa lò ní àbí orthodox medicine. ṣe when it comes to stroke tí stroke bá ti ṣẹlẹ̀ gbà láàárín ìgbà tó ṣẹlẹ̀ yẹn sí ọjọ́ 2 sí 3 ni stroke ní àtúnṣe. Ọjọ́ 2 sí 3. Bẹ́ẹ̀ ni nítorí pé stroke 2 ló wà. Ìkan wà vein tí ó ń gbé ẹ̀jẹ̀ lọ ó burst. Ìkan wà ojú bí irin yẹn ló block. So méjì tó wà nìyẹn. Ìṣẹ̀dá kí o burst. Kó burst tàbí kó jẹ́ pé ibẹ̀ block. Ṣé rí tí stroke bá múyàn sínsìnsìn tí a bá tètè gbé ẹni yẹn lọ sí ilé ìwòsàn ó ní àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n máa gbé. Méjèèjì ló wà ó wà ní orthodox ó ní nǹkan tó máa ṣe tó bá jẹ́ pé ibi tó block ni wọ́n máa sáré drain níbẹ̀ yẹn
ẹ dẹ̀ rí pé after some few days ẹni tí stroke ti mú tó ti dàbí pé ó fẹ́ dàálẹ̀ á dẹ̀ máa get better náà máa pé ó wà partial ni. Ìkejì tó bá jẹ́ pé ojú bẹ́ẹ̀ block ni ó ní bọ́n ṣe máa tú ẹ̀ surgically ẹnìyàn á dẹ̀ wà okay nítorí pé within that time ó ṣe possible. Ṣé mo yí pé the way tọ́lọ́run ṣe dá brain wa apá bí òun ló ń control body yìí. Okay. Apá bí òun ló ń control body yìí. So tẹ́ bá rẹ́ni tó ní problem stroke lápá bí ibi báyìí ni problem yẹn ti wá. Okay. Tó bá ní lápá bí ibi báyìí ni problem yẹn ti wá. So the first thing is to diagnose but kó tó di ìgbà yẹn stroke is a reaction it's not a disease it's a sign of nǹkan kan tí ṣẹlẹ̀ ló cause stroke yẹn. Okay. So kí a tó gbẹ́nu lé stroke ẹ jẹ́ ká sọ fún àwọn èèyàn lónìí tó bá ní any underlying sickness especially high blood pressure high blood sugar cholesterol tó bá ní any chronic diseases go and treat it. Tó bá ti dé stage that you are feeling tingling you are feeling heavy heart you are feeling pains from your left side you are feeling some tingling here you are having back pain not below you are having back pain like after this your upper you are having back pain here it's telling you the heart is having problem and heart problem is another thing that can cause it. So nípa stroke ká máa sá fún ká má jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ní oògùn ẹ̀. Oògùn stroke ní pé kó má ṣẹlẹ̀ o because 90% of people tó bá ní stroke they will never remain the same. Yes, even with therapy. So what we do now is combine conventional a máa ṣe tiẹ̀ you combine with therapy physical therapy. She understand with physical therapy that is stroke most time àwọn bàbá wa láyé àtijọ́ wọ́n ní wọ́n ń lo kinní kan wọ́n fi ń wọ́ wọn lára wọ́n ń lo kinní kan mo ti rán wọn kan tán mo máa fi kinní kan jó wọn lára mi ò nígbàgbọ́ sí o ohun tí mo nígbàgbọ́ sí is conventional medicine and therapy when it comes to stroke nǹkan tèmi nígbàgbọ́ sí ní tèmi tọ̀dọ̀ tèmi nìyẹn o physical therapy orí physical therapy yẹn after tí wọ́n bá ti ṣe àwọn nǹkan tó yẹ kán ṣe so physical therapy yẹn á máa help ẹni yẹn títí nígbà tọmọdé bá tún ṣẹ̀ṣẹ̀ learn láti ṣe àwọn nǹkan tó máa ṣe àmọ́ solution to stroke is not to let it happen. Okay. So treat every underlying sickness that can cause stroke. Ẹ ṣé gan ni doctor. Ẹ kú òun látẹ̀kan. Ṣé Clink Studio lẹ́tí pàdé King Sunny Adé ni? Olúwa o Clink Studios kẹ̀. King Studio nílẹ̀ẹ́lẹ̀ no. Ṣé ẹ ti mọ̀ wọ́n before King Studio? King Studio nílẹ̀ẹ́lẹ̀ ń bí báyìí. No, King Sunny ọkọ orí mi ọkọ àyà mi ṣe wà ń bẹ̀ ẹ̀ lẹ́sà. King Sunny has been part of my life since I was young. So because he's a friend to one of my uncles. So he's somebody I see as also an uncle and going into entertainment is somebody I look up to. So ọ̀rọ̀ èmi pẹ̀lú wọn ó ti wà látìgbà tí wọ́n ti mọ̀ mí tán kàn mọ̀ mí pé pẹ̀lẹ́ o and that was it. So kì í ṣe ọ̀rọ̀ Clink Studios. Okay. But ẹni wọn bí uncle ẹ wà dẹ̀ ṣọ́ wá dísẹ́ àti because fún wọn ó yẹ kẹ́ fi wọ́n lé àṣọ uncle. Wọ́n náà àmọ́ra rí Ondo ó jìnnà sí Àkúrẹ́ ó dẹ̀ jìnnà sẹ́fọ̀n. Uncle lẹ́yìn náà lẹ́kùn. Mo ní ṣé ọ̀rẹ́ uncle mi ṣé kì í ṣe bí uncle mo ṣe máa rí ni. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé mo nígbàgbọ́ pé relationship mi àtọkọ mi ó wà lára ohun tí mo gbàgbọ́ pé àkọọ́lẹ̀ ni torí mi ò lérò ẹ̀ lọ́kàn fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún tèmi pẹ̀lú wọn gan jíjọ wà pọ̀ mi ò lérò ẹ̀ lọ́kàn ṣe mọ̀ pé kéèyàn ní kó mọ èèyàn kan kínú ẹ̀ dẹ̀ dùn pé ó mọ̀ ọ́ tó wá tún jẹ́ pé iṣẹ́ tó ń ṣe iṣẹ́ yín ó súnmọ́ra wọn ẹni tí ó mọ̀ tó yẹ pé ti inú dídùn tí gbogbo ẹ̀ ló ṣe máa bá sọ̀rọ̀ ṣe understand so mi ò kì í ṣe pé bóyá mo dídì lọ wá wọn rí àbí pé àwọn náà dídì ń wá mi kiri it was just pé
ó wà lákọọ́lẹ̀ di ọ̀rọ̀ èmi pẹ̀lú wọn bó dẹ̀ ṣe bí gbogbo ẹ̀ ṣe ṣẹlẹ̀ tó Ọlọ́run sọ pé ibẹ̀ ni so and ever since God has been wonderful. Kí ni wọ́n máa ń sọ fún yín pa Àgbàlẹ̀tù? Àwọn èèyàn kan máa ń gbọ́ tó máa sọ pé kí Sunny Adé kí wọ́n hate Àgbàlẹ̀tù wọn fẹ́ gbọ́ kí ni wọ́n máa ń sọ fún yín? Last question mi fún yín nìyẹn. My brother, King Sunny is not capable of hating anybody. He's one of the most wonderful person on earth. And he goes, the main issue, thinking ni pé my husband will go out of his own way to please other people. And he thinks he can solve everybody's problem. And why he's thinking that, he is from there he might offend people. So if he offends anybody, in the process of trying to please people, that is it. You can say that about him. But he's not capable of hating because he's somebody that's sọ pé èèyàn ní agbo àgbàlá tó pọ̀ tí kò dẹ̀ sún. Onílé ńlá. Tí àgbàlá yẹn ṣì yẹn expand kò dẹ̀ sún. So irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ni wọ́n ní ọkàn wọ́n ní ọkàn wọ́n fẹ́ràn iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe wọ́n fẹ́ràn lọ́pọ̀lọpọ̀ wọ́n dẹ̀ ní ìfẹ́ ènìyàn wọ́n dẹ̀ fẹ́ kó máa rí àwọn èèyàn ṣe understand kó máa rí àwọn èèyàn so wọ́n ní ibi tán lè fi hate èèyàn sí if you do anything and he doesn't like by the time you come and see my husband immediately you will know he's not somebody that we by the time you see him by the time you have access to him he cannot hide the fact that nǹkan tó ṣe ò dá he can't he's somebody like that is number one. Number two, if my husband is shy for you and you are offending him he will try to avoid you because kò fẹ́ sọ̀rọ̀ burúkú sí ẹ. So those are the things tí mo ṣe mọ̀ yìí pé kò sẹ́ni tó perfect. No one is perfect. But for me as a human being, he's a loving person and why he's trying not to offend someone, he might offend the person. So that's just one thing about him. Okay. He's a wonderful father. He's a wonderful husband. And he's a passionate musician. He's passionate about his work, even with his age. It means everything to him. He wants to please everybody. He wants to please his fans. He doesn't care at the detriment of his own things, resources, time, energy. He wants to just make sure pé wọ́n sọ pé kí ló dé tí bàbá yẹn ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. He doesn't like that. He doesn't like that. So with àwọn band boys wọ́n ṣe yẹn kọ́ kí ni response wọn sí? Response wọn. Ẹ̀wọ̀n káwọn band boys wọn tán especially àwọn tán wá bí tán sọ bye King Sunny Adé ṣe báyìí ọ̀gá wọn. He has not responded to that one in my presence. Okay. But as anything moment, he will just he has a way of looking at people he has a way of respecting people's opinion. Okay. So if somebody say anything about King Sunny, he has a way of accepting nǹkan tó feel nìyẹn bó ṣe rí nìyẹn. So he has that. He will just look at ìgbà míì tó bá rí nǹkan mi ó lè sọ pé ó mà ṣe o ẹni yóò dẹ̀ mọ̀. He might not have chance or access to the person to explain. You understand? But he's somebody that if you say something, you can see most time when they say things, he doesn't respond. Kì í ṣe pé tí ìgbéraga, but he feels that he wants to respect that person's opinion. Pé bó dẹ̀ ṣe rí nìyẹn. And most time when he now waits for the future, tọ́rọ̀ mi bá jáde, lẹ́sìn máa pé ó máa ń sábà ṣẹlẹ̀. She understand? Tó jẹ́ pé nǹkan míì ẹ̀ ti gbọ́ bá kan later. Àwọn ni ṣe instead kí n máa yọra mi lẹ́nu. Can you see? So that is just his own. And ẹ jẹ́ kí gbogbo wa máa mọ̀ yìí pé entertainment ni ọ̀rọ̀ yìí o ló ń fa gbogbo àwọn nǹkan míì tó ń ṣẹlẹ̀. Tí o bá ń ṣe entertainment tó bá yẹ pé lawyer ni ọkọ mi, he is going to be 80. Ṣé tí lawyer 80 years bá ń sọ̀rọ̀, will you be rude to him? So entertainment ló máa ń sọ gbogbo wa di ọ̀dọ́. Ló máa ń sọ gbogbo wa di ló lè fà pé kéèyàn kan dárúkọ mọ́ èèyàn kan lórí anyhow. Entertainment nítorí pé orúkọ là ń pọ̀ baládé. Ṣé understand? But tí a bá yí padà, táwa gan fúnra wa bá ní bàbá tó jẹ́ 80 years old. Tí bàbá yẹn bá ṣẹ̀ wá, tí ó máa yẹ pé bàbá wa lórúkọ, a ní lọ síbi kan ká máa sọ̀rọ̀ òdì sí náà. Nù ká wá
èèyàn tó mọ bàbá wa yẹn, bóyá ìkan nínú àwọn ọ̀rẹ́ bàbá wa yẹn, bóyá ìkan nínú àwọn òṣìṣẹ́ yẹn náà pé bọ́rọ̀ yìí ṣe rí ẹ bá wa dá sí ṣe understand. So but entertainment ó máa ń yọ ojú orí èèyàn kúrò, entertainment ó máa ń yọ ipò èèyàn kúrò, ó máa ń gbéyàn báyìí. So tó bá dẹ̀ ti gbéyàn bẹ́ẹ̀, the best bet náà ni pé kéèyàn yẹn dákẹ́. Àwọn tó mọ òótọ́ nígbà yẹn ó ti tó. Nǹkan tí kì í máa ṣe nìyẹn. Tó máa sọ̀rọ̀ kan, wọ́n ti wọ̀ tí wọ́n ti wò sí, wọ́n mọ̀ pé àwọn bíi mélòó kan mọ bọ́rọ̀ yẹn ṣe rí. So èyí tó kù ni pé kọ́lọ́hún kó rí àwọn náà. Ṣe understand. So mi ò kí ń fẹ́ máa dá sí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ ọkọ mi, torí mi kì í fẹ́ kọjá àyè mi, torí gbogbo ipò tó bá ti fúnyàn lò èèyàn gbọ́dọ̀ mọ bó ṣe máa lò ó. Bí mo ṣe kéré tó yìí, ọkọ mi máa ń pọ́n mi lé, èmi náà dẹ̀ máa ń gbé ọkọ mi báyìí gẹ́gẹ́gẹ́ ni. So àpọ́nlé tí ọkọ mi fún mi yẹn, tí ó ń fún mi yẹn, mi ń fẹ́ ṣìlò. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ wọn mi kì í dá sí, nítorí pé àwọn jẹ́ big musician, big artist, èmi náà jẹ́ rébété artist. So mo máa fẹ́ kí n fèsì ọ̀rọ̀ tèmi, tí ò bá ṣe ń pé ó ń ṣe àgbàlẹ́tù, you are my brother and I see that you are reasonable, you are a very reasonable person. Àwọn kan wà wọn ò lè ṣe interview pẹ̀lú mi, kan gbẹ́nu kan bá béèrè ọ̀rọ̀ ni màá sọ fún wọn pé mi ò wá bí torí ìsàn ni. Yes, ṣe understand pé ṣé mi lè fẹ́ bá sọ̀rọ̀ àbẹ́ nídìí dáàdì kẹ́ mú lẹ́tà wá ká fún yín níbi tẹ́ máa fi lẹ́tà wọn sí. But mo mọ̀ yí pé àgbàlẹ́tù is a reasonable, the brand is very very in-depth and reasonable. Dáwọn ní máa béèrè nonsense and kíní lọ́wọ́ tèmi. Ṣe understand. So mo máa ń múra mi kì í sábà pòtòsí púpọ̀ sí àfíà ọkọ mi, kán máa lọ béèrè pé kí ni nọ́mbà mi. She understand. So nǹkan tí àárẹ̀ ẹ̀ ti yé. bẹ́ẹ̀ ni, so mi kì í ṣe, if that's what ẹ pé àwọn ìyálé mi náà wọ́n mọ̀ pé mi ò kọjá àyè mi, mo rọra dúró mi, ìpè business tèmi gan ó kún mi lọ́wọ́, àwọn tèmi náà, àwọn ọmọ tèmi kún mi lọ́wọ́. So mo ní so many things of my own to do. Tèmi ni pé I am a diligent and responsible wife. That's my own. So area wifey. But màá fi kan kún, màá fi question kan kún. At 80. Mi lè máa béèrè pé kí ni diet wọn bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe o as a doctor mọ̀ pé máa ní impact in bẹ́ẹ̀ because it is still very strong. At 80 wọ́n dẹ̀ ṣe ń attend àwọn engagement wọn. No, so that kìíní ó jẹ́ nǹkan tó yẹ pé èèyàn dẹ̀ ń wò pé Ọlọ́run tó bá lè at 80 ran èmi náà lọ́wọ́ kí n lè máa ta bí at 80. So kí ni routine? Daddy Ọlọ́run ni. Daddy ò really need routine, but he doesn't eat trash. Okay. Wọ́n really need routine. Routine wọn náà ni pé he love his job, is his life. It makes him happy. So that's routine number one. His music is making him happy because he's putting in everything in it. And I thank God for his life. Àwọn kan put in everything. Kò rí ibi tí wọ́n fi yọ wọ́n. So he's putting in everything in it and he's getting the feedback. Téèyàn bá dé get feedback lórí nǹkan téèyàn invest, ó máa ń múyàn wá happy. So that's number one. Number two is that he does not eat anyhow. He doesn't eat anyhow. So when you don't eat anyhow, when you eat healthy, it will help you. As you go gracefully, it will still continue to help. She understand. So wọn kì í ṣèyàn tó jẹ́ pé kọ́kàn tí anything. He takes care of his health and is God mainly. God has created him, has given him a good health. So that one helps. Second is that he loves his job. He's putting in it and he's getting feedback. So it's giving him joy. His job is giving me a lot of joy. And lastly, he doesn't joke with what he eats. All right, me mo bóyá ẹ máa fẹ́ medical doctors where máa ń wà allow láti fi phone number yín síta fún àwọn èèyàn láti consulting pé. Ó ti máwọn èèyàn lára wọn máa ń pè mí because I have wellness approach. In that one we don't do consultation. We don't prescribe any drug. I have two. We don't prescribe any drug. One, we don't prescribe the wellness. We just tell you what you need to avoid, what you need to do. You understand? So you can call my number. Right now I'm in Nigeria, 0803-656-9984. Okay. You understand? If I'm all over, anywhere I am in the world too, you can WhatsApp me on that.
if you have any question, if you see any signs and symptoms in your body and you want to know what it's all about, tí n bá ti wà ní Naija for 4 months, mo máa ń ṣe free consultation. I will answer you. I will tell you what you have to go about. If there's any medication you are on, you can tell me. Then I will tell you if you need to be checking, if you need to visit your physician, if you need to see me. When you talk to me is when I will tell you if you need to see me. Most people, they don't need to see me. I will just talk to them and advise them on what to do. Okay. Ẹ ṣé gan ni, Dr. Bose Olubo Adegeye. Yes. God bless you, ma. Thank you. Ẹ ṣé tẹ́ wá sí Agbaletu. I appreciate ẹ lórúkọ gbogbo ilé àti àwọn olùdásílẹ̀ ilé You're iṣẹ́. welcome. And may the Lord help everybody and bless all of you. And this place will be blessed. Amen, ma. Long life to you. Amen. Good health. Amen. Most important. Amen. Good health to you. Amen. So that o ma ma lọ, Ma tẹ̀síwájú. adùn, apọ̀, apẹ́. Àmín. Ẹ ṣé gan ni, ma. Thank you so much. Thank you, ma.